bana mana to work.
Okay, I got a one. Abone echokwula igekwu maka egwu a ije download onye Sobalinne from Mike Udegwe ibale mmanwụ n'olu nyatile egwu a eji m oge agba wee na yote munzu boso ana m aka na gị ebe ọ bụla ị nọ na wee na-ege ntị n'ụbọchị nke taata ọ dị ọkụ onye na-anụ onu ya bụ onye na-akpọ mmiri enweilo onye Ọkalakwu Igbo ya m eji m ole nwa wee na-asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche eji m nzu wee na-ata Chukwu okike abịa mma Chukwu anyị na-akwụyali gị ugwu n'ụbọchị nke taata taa na-enwe bụ abịa nkwọ ọdụdụ nwa nara oke ka isi nkwọ ndị iche nkwọ ive dị n'elu ive dị n'ala nkwọ mmadụ na nkwọ mmụọ nkwọ taa na-enekwe nzubi anara m tụọ na chi evoruwo achivolu ugo mana ugochalacha na echurokwe na-echu ebe kwuo m ndị ukwu na ndị nta ebe kwuo m eze nwoke na eze nwanyị ebe kwuo m ichie ugwu na ichie nwanyị ichie nta ichie nwoke ichie okenye na ichie ụmụaka asị m ebe onye nọ ya gbata ọzọ bịa n'alị mụzu nwa ka ọ tụọ na nzu apụta n'ọgbọ ebekwuo m nne nwaanyị ete obi ebekwuo m nne nwaanyị ete atọlụba nne nwaanyị odi ovu odi otula ebekwuo m odi na-abọbụ ndị eli ebekwuo m aka odi ibe aja na aka osebe udo aka osebe ihe ojii ijite osebe udo aka akwụbụ ndị iche ebekwuo m agali oele ebekwuo m agali akwụbụ okukwu arụbụ n'agụ ebekwuo mara na abọbụ eke ebe kwuo m ogele ogute bụ ogugu ogele tụle bụ owe
ebe gwo m ndị ukwu na ndị nta dịka ogbu ọgwụ ebe ya na-abata ọsọ bịa tụọ nzu aja na ukwu na aja na ụlọ ịba arịa m na-ekwenye na nzu na chievoro uwe egwu epu ụzọ egwu epu ọnụ arụbili na-agwara onwe isi ndụ ndụ arụ obute ọṅara ụlọ ọgwụchọ dịka o ji ebutere ozi ọzọ arụ dịka ogbu ọgwụ chievoro uwe ezukpoku omezumezu bụ obi agwụ ebe gwuo m eto otula ebe gwuo m aka otula bụ ọvọ bata n'ọsọ bịa tụọ nzu chievoruwo ibe niile dị n'Imo steeti bịa tụọ nzu ibe dị n'Abia steeti bịa tụọ nzu ibe dị n'Ebonyi steeti na-ekwenye nzu nwa bịa na anụ m tụọ ibe dị n'Anambra steeti bịa tụọ m nzu nwe nji n'aka ibe dị na Delta bịa tụọ nzu ibe dị na Ebonyi steeti bịa tụọ nzu ibe niile Igbo ji wee biri onye nkụlinya kuve na ibi ya na chievoro woni Chukwu abịa ma anya pụta ọnwa n'ụla Chukwu mala onye ọya eke ma onye eke kere mali odupụla onye egwu na-atụ onye nso elu aka bụ Chukwu agwana gị iji mma iwere ihe eli onye na-were ọbụ ọnụ ka o ji ebu Chukwu abịa ma ọgwa n'izu ka m na-enye gị n'ụbọchị taa na ịnwa sị gị bịa nakwana m nzu nke tụọ iru ụbalị nzu a na-abara unyi ọ bụ ozi na izili m nya ka m na-eje ma m gwara gị na ọ na-abụ nwata jide ọkụ jide mma m eyizi ya n'aka ọkụ arụ ya ọ na-adịrọ mma ebe nwatakịrị nụ arakpu mmiri ibe a na-amara nwatakịrị nna ya nọ n'ogbo okwu kata ma okwu abụ agba njọ aleva m unu n'ovu dịka ogbu ọgụ bịa tụọ nzu ọrụ arụ obi na-agụ wale m dibịa bata na ọzọ bịa tụọ m nzu taa na ịnwa bụ nkwọ maka na ibe na-agụ de milion na-adị ya na mbọ ma ovu mbala ji arụ ntụ dị ya n'ogulu ewepụ eze agwụ ewele egwu evie nkụ arụrụ a na-akpa akpịsị na ike ya dị n'ọnyamụ si na ọ bụ na emetụ ya aka ugboro n'eli nya agbaghị mba n'eli maka na ike a na-adara akpa ibido alịvakwana m unu dịka ogbu tụkwanị m nzu ụmụ na ụmụnne m ezukogo na asị na ọ na-abụ ezuo karolida na totuo ngịga ana m ayụ na ayị ọbịa ba n'ugo nzu na ndị nụnwa m na-aba nọ n'obodo dị iche iche wee na-enene m ndị ibe omenala na-adị mma ndị na-ege nkụzi m ana m ayọ Chukwu abịa mma na-ayọ ebe niile dị n'ala Igbo unu zi n'ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ oveke bịa unu m okwu ahụ ka ọ dị ile na m eji olu ọnụ nji wee bụrụ dibịa wee na-agọzi onye ukwu na onye nta mụ na ya nọ ma onye ọbụla ya bụ vidiyo nụnwa ma emeche ebe ọ bụla ị nọ tata nụnwa ka m na-agọlụ gị ọgụ mgbe ọbụla iji wee bụ vidiyo nụnwa achọrọ m ka ikute mmiri ka ijide n'aka gị kpọkuo mmụọ niile dị na be nna gị kpọkuo mmụọ niile dị n'ikwu nne gị kpọkuo mmiri niile ị na-anụ arịa gbavanụ ngụnwa na-akpọva gbava ava gị gwava ava obodo gị gwava obodo ibi gbava ebe ị na-alụ gbava otu isi wee chọọ enyemaka va na ba gwara m na ọnụ dibịa ka ọ na-ana na ọ na-anara n'ọnụ oveke site n'ime mmiri abụ ibu n'aka ka m ji wee na-agọlụ gị ọvọ tata anụ ekwu m na jebe ya emere oge ive mana wa anawa ya emere oge ive ọ bụ na abịa ka ị na-azụ na-akpọsa ele ka eji amadi abịa ọ bụ na olu oyibo ka ị na-alụ ị ga na-ewe promotion ọ bụ na ọlụ aka ka ị na-alụ connection na contract ga na-abatalụ gị anyị esi n'ugwu kpọọ gị si na ndịda kpọọ gị onye dị ọcha ya abịakwute gị onye dị nji ya abịakwute gị bịa lụọ ọlụ n'aka gị ọ bụ na agọlụ gị tata bụ na ị akagbu ilo ose gbuo ilo mbọsị ya ibe dị njọ nọ n'ilu kwa ya pụtara gị ama ana m agwa gị na ịma nwụ na ọgbọ gị na-anwụ ihe elu ebe ibe gị lụrụ gafee nye ebe a na ọ na-abụ mmadụ ji ọtọ ije ebe abụ ị ga-apụta a sị m na ị ga-awa ka atụ maka ikiri ka a na-ekodoro atụ ikiri ka a na-ekodoro agbọ tata ka m na-agọlụ gọvanọ ife ọ bụla ị na-eme ya ebido tata ka o webe isi onye sị na o wekọrọ isi ewere isi etinye ya ọ bụ na owebe isi ọbọ m na-agọlụ gị tata anụnwa bụ na ị ya akalị ndị sị na o nwere ka ilu akaba
ndị na-ekọlụ gị ọnụ si na ọ nwere ebe ị na-eje gbanye emeje na-asị gị nke nyeleba aka kavaliru ebe ilu onye sị gị who are you emecha sị gị please I want to belong. Ana m agọlụ gọvanọ ụbọchị tata kwuo na ya akpọgo onye ọgwụ ego ọ gwa na ya kpatara ego ka a na-akpọ onye ọgwụ ego na onye ụbịama na-azọrọ onye ọgwụ ego. Ekwu m na ọ ya adịla gị na mma. Ndị ilo gị ya asị na ba mara ebe isi bute ike maka na ọ na-abụ nwata kpakala ibia na nkwasị na ọkpali nke ya na-ajọ ọbịa. Ọvọ na agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ na ụkwụ mpụta gị ya apụta ebe ọma, ụkwụ ọba gị ya abata ebe ọma, ebe ọ bụ na itiri aka ebe ọma, ibe ọ bụ na itiri aka site tata dị ibe wee gaba ibe dị mma ka ị ya na-abụ. Ọ bụ na ibe dị mma ịkwesịrị iweta na ọ dị na mmiri na oyi esole enu, ọ bụ na ọ dị n'enu na ọya ada n'ala, ọ bụ na ọ dị n'ime ana na oyi epuo ome, ọ dị n'aka nwoke na aka nwaanyị ọkụ ya achaba nwoke na nwaanyị onye gị elu olu gị destiny ya pa gị ya eloketi gị. Ọvọ na agọlụ gị tata nwa bụ na ihe akalịcha ndị si na nwere oke ịra kaba ihe abụ onye ọya abụọ cheta akpọkuve na famili gị ibe ego mmebasị ka akpọba gị nọ nga ibu odogwu ihe abụ onye ụmụnna gị chekwuvele ma ọ bụ na akaba ụtụ. Egwu m n'obodo gị ya abụ gị ka mezaya anya sị ka etikuo dike na ọ na-abụ etikuo dike dike eme ume ya. Ọvọ na agọlụ gị tata bụ na ọ ya adịla gị na mma ihe a dịka echiche obi gị na onye dịka echiche obi ya na o nwere ibe kọlịa ihe a dịka otu chi gị si wee kee gị ibe ndị chi gị kwadolu wee kee gị n'ụwa anụnwa ka ị bịa mee ihe emechaba niile mmadụ anyị egbochiri ya, mmụọ anyị egbochiri ya, amosu ya egbochiri ya, ọgwụ anyị egbochiri ya. Ọgwụ sị ka o gbochie ibe na-egbu ọgwụ egbu onye, mmadụ sị ka o gbochie gị ibe na-egbu mmadụ egbu onye, mmụọ sị ka o gbochie gị ibe na-egbu mmụọ egbu onye, amosu sị ka o gbochie gị ibe na-egbu amosu egbu onye, onye sị ka ọ gachielu gị ezi okulu mmiri nwa mmiri egbu onye. Ọ bụ na agọlụ gị tata n'ụwa bụ na ihe akalị ka ịra ihe akalị ka ịra echi niile ya aka tata mma ma tata ya aka ụnya mma. Ọnwa mba n'ụwa abalị ebe a ibe na-eme n'ọnwa mba ba ji ibe ya eluro gagharị wee eluro ndị begagharị onye si na o kwetara anyị ekwetala ya onye na-ekwere n'isi okwe n'uche ya ụdị ya nji wee gị aka o eji wee lee naba Chukwu na ọdịnala ibe ngọlụ n'isi gị nya mee n'isi m na isi ezinụlọ m. Mmiri abụ iji n'aka tasị ya n'ala ịkwọnye ụfọdụ n'aka gị springl anya na-arụ gị ṅụọ nke ọzọ aṅụ otu a nsi wee gọlụ gị otu a ka o yesi wee lele gị n'aba Chukwu na omenala ibe ọma biliwe gị aka. Ụmụ nwanne m ekene m unu ọzọ onye na-anụ onu ya bụ onye na a na-akpọ mmiri enweilo onye Ọkalakwu. Esi m obodo Igbo arịa m wee na-ewetara gị ozi a n'ụbọchị nke taata. Ekwuru m na ọmaka ya emekwanụlụ gị ife dị mma dị na eke ya elu gị aka, ife dị mma dị n'oye ya elu gị aka, ife dị mma dị na abọ ya elu gị aka, ife dị mma dị na nkwọ ya elu gị aka. Onye si na oye mere iwe onye abịa eje na graveyard o ji ebe ahụ odi na ala na-ekpopụ di ya aja ọ ya adịla gị na mma. Ife anyị ji maka ya wee bịa tata anụnwa bụ maka di mmiri na nwunye mmiri dịka ụdị ndị wee gwa unu n'izu ụka gara aga gwa unu izu ụka anụnwa na mụ ya abịa ka nkọwa anya ọfụma. What is wrong? It's about Yes, again. Idiot.
Ana m anabata gị n'oge awa onye na-anụ onye bụ onye na-akpọ mmiri enweilo onye Ọkalakwu busos n'ive o ji bụrụ nyanyụ chansị nye kpogbudi ya aja bụ na ọ da-abịa rive mmadụ abụọ ive onye ọzọ oge nkịta si n'ive o ji bụrụ nya na anyụ mamịrị nye ka onye ọvọ ọkpi enu ụganyagọla ụmụnne ya gịga ibi ọ bụ na agbara onye isi onye nwụrụ na akwa ọkwaba akwa onye dị ndụ ana m ekene gị n'ebe ọ bụla ị nọ na wee na-esonye m n'ụbọchị nke taata ekwuru m na ọmaka ya emelụ gị ibe nketa gị ya abịalụ gị ibe ji ma gị wee bịa taata n'ụwa bụ maka di mmiri na nwunye mmiri achọrọ m ebe ọ bụla ị nọ na wee na-esonye m n'oge awa achọrọ m ka ishi ya meseji a achọrọ m ka ị setụlụ some people ka ị solve so many people's problem. Di mmiri na nwunye mmiri bụ a very big problem to some of our maidens and our young men nọ ebe dị iche iche. So many people akpata nwere ego maka di mmiri. So many people akpatara ego maka nwunye mmiri. So many people lekatala da maka di mmiri. So many people lekatala da maka nwunye mmiri. So many people nwere ebe wa na-amụ nwa maka di mmiri. So many people atụnwuru nwaanyị ime maka nwunye mmiri. Achọrọ m ka ishi ya message ya. You have so many souls to save. You have so many answers to so many people's questions. This program is going to be the answer to all the questions you have been asking. I want you to share this program as you are listening to me. Anywhere you can hear me from. I want you to invite your family and friends. I want you to invite your loved ones. I want you to make this program to be publical. Allow everybody, make everybody in your compound to hear this program. If you can put it in a loudspeaker where everybody is going to hear me. If you are going to call your family together to watch this program together with you. If you are going to share it to your friends and family and well-wishers, please help me to do that. Ana m anabata gị n'oge ọwa. Asị m na mmụọ na-ejeli m ozi ya agọzi gị dịka iji wee share program a. For the fact initial program a, ekwu m na ọ bụrụ na mmụọ kpọrọ m okwu eziokwu abaga share alụ gị ngọzi. Izu ụka n'ụwa ya abụlele a remarkable week in your life. Ị ga na-asị na izu ụka n'ụwa bụ most faithful week n'ime November n'ụwa ndị gara aga. Ọ ya adịzi otu a wee gabazie n'iru. Share this program and wait for the challenge. Ana m ekene gị ebe ọ bụla ị nọ na na-ege ntị. Ife anyị ji maka ya wee bịa bụ maka spiritual wife and the spiritual husband. Onye obuchi bịa kale bịa. Bịa. Bien so. Bagangba. Soni. Alma moramu bien so. Bumita. Bumita ni. Bumita. Bia kale bia. Bia nene bia kangba gi. Bia nene. Mbe toto ka gi njo bia. Bia kangba gi. Bia kale bia. Mba bia ka ngwa tafuele gi. Anta kiele go fu bia. Bia mbe ita di ba ka gi njo. Bia so. Bia wana. Bia.
iji m ụgwọ mkpọ ebe anyị ji maka ya wee bịa tata maka di mmiri na nwunye mmiri. Ụfọdụ na-adịba ajụ na ajụjụ na-asị, this spiritual wife and spiritual husband, are they real? Then my answer to your questions is yes. Spiritual wife and spiritual husband are real. There are so many proofs to show you that spiritual wife and the spiritual husband are real. So many people now, did I have a spiritual wife? You may be referring to yourself, asking, am I among the people that has a spiritual wife? Some people may be asking, am I among the people? Thank you for the gift. Thank you. Thank you. Some people may be asking, am I among the people? Thank you. Thank you. Thank you. Am I among the people that has a spiritual husband? Then I want to answer you that question. I want to answer you the question. Yes, every living being, everybody existing in this very world that me and you are, that so-called person has a spiritual family. Chineke God. Eh? Person give me lion. Chineke God. Only ya opa maru ebe. Thank you so much. Oya adelege mma ebi suwata mmaji polo mmaji. Eh? Oya adelo unu mma. Thank you very much. So every living being in this planet has a spiritual family. You know why? We are a spirit. You are a spirit that is living inside a human body. You can't say that you are a cloth, but you are a person that is living inside a cloth. We refer ourselves like a cloth, mado, a human being. A human being is a cloth that is clothing a spirit. A human being is a cloth that is clothing a spirit. Every human being, there is a spirit living inside him or her. In every body that you know, there's a spirit living inside that body. What do I supposed to say? I supposed to tell you, J baby. Hi. Thank you, J baby. Thank you so much. Every breathing human being you know on this planet has a spiritual family. There's a place where you come from. And that place where you come from, you are not going there with this body. You do not possess anybody in that spiritual realm, in that spiritual world. There's a world where only spirit exists. And that world was the place where you came from. Chineke. Thank you so much. And that place was the place where all of us came from. Some people came to this planet on a tour. Some people came to this planet on a business trip. Some people came to this planet just to view the world. Some people came to this planet. Thank you so much. Thank you very much. There are so many reasons and tasks why so many of us
came to this very planet. And I want to tell you that so many of us did not come to this planet by ourselves. We were sent on errand. So many of us were sent on errand. They sent you message. You were sitting where you are sitting. Some certain spirit come and called you. Tell you to come. Go to that ward in social family. Go and do this and do that and come back after doing it. You are on a mission. But so many of us came on our own. Ofodo biali kilo wa. Ofodo biali ezuave wa. Ofodo biali mako wade. Ofodo biali take a revenge. So many people came to take a revenge of what they did to them in their past life. So many people came to take a revenge of what they did to them in their previous family. They come to avenge whatever thing anybody did to them. That's why all of us came. And the place where they called you to come and represent some certain people. The place where you came from, you have a family, just like you have a family back home. When you are in abroad, when you are in USA, when you are in South Africa, when you are in France, when you are in India, when you are in Ethiopia, when you are in any other country that is not your homeland, even if when you are in Abuja, when you are in Lagos, when you are in Aba, when you are in Port Harcourt, when you know that that place is not the state of your origin, J-baby, J-baby, I know. Eh? J-baby. When you are in some certain country, there is a place where you migrate from. There's a place where you left. There are people you left there. In that place, you have a father. You have a mother. In that place, you have a brother. In that place, you have a sister. The crown. In that place, you have a wife or husband. In that place, you have a children. Let me now tell you, before you can cross over from that planet, from that world, to this very human planet, there is something that is very certain. I want you to share this program as you can see me. Jesse, thank you so much. Please share the program. If you are joining me now, please do me a favor and share this program. J-baby. Please do me a favor and share this program if you are listening to me now. In that world where you came from, you have a family there. And when you are coming to this very planet, you have a concrete conclusion with them that you are coming here and you are coming to achieve this here and that, and you are going back on so day. Bia chujeku, bia kale bia. So as you are coming to this very planet, I want you to be rest assured that there's no how you can cross here without being having without showing your marital certificate, just like I'm saying it in your own understanding.
Bianso Campuli ani. Ma brother. Bianso. Bochia na ebe nu. If you are not married, you can never have access to come here. What am I saying in the sense? Your newborn baby has a spiritual husband. Your newborn baby boy has a spiritual wife. Everybody that you know has a spiritual wife. Even your pastor, even your reverend father, even your reverend sister, even your prophet, even your evangelist, even a dibia, even your father, even your mother, your wife or your husband, even the little newborn baby that you just give birth to has a spiritual husband or spiritual wife. In most of times, your newborn baby may be older than you in the spiritual realm. Your newborn baby is older than you sometimes in the spiritual realm. In that place that I am talking about, sometimes you can be 10,000 years old. Sometimes you can be 20,000 old. Sometimes you can be 50,000 years old. There is nothing like that in that very place. A teenager cannot have access to come here. A little baby over there cannot have access to come here. It's only a married man or married woman can have access to come here. What am I saying in the sense? So many people may tell you that they want you to deliver your spiritual husband. Meanwhile, Christianity is teaching you that there's nothing like coming from any other place that is not from heaven. That all of us, that God is creating people every day. Let me now tell you, you have no business with the God of creation. In the spiritual aspect of teaching, in the spiritual understanding, in the understanding of our forefathers, God created the world, not human being, not the spirit living inside the human body. You can argue with your keypad, you can argue with your phone. There's no proof that God created your spirit. There's no proof that God created you. The only proof was that your mother and your father, without making love, there's no how they can produce you. Bible is forcing you to believe that you were created. And I am telling you in the traditional aspect, we were not created. We were not created. Because you may be busy thinking that God is busy creating people every day. That newborn baby God who created and give to a certain woman to give birth, and create another one and give to other. Why is God not circulating the newborn baby to everybody? Let me tell you, your destiny is in your hand and not in the hand of God. Whatever thing that you are passing through in this very pleasant life is something that you agree or your she agreed for you. Nothing concerns God in your life. Nothing concerns God. Whether you will live long life is not in the hand of God. Whether you will live short life is not in the hand of God. But in the hand of your chi. Your chi.
your personal recarnator, your guardian angel, if I can explain it the way you will understand it. Your long life does not depend on God. If your long life depends on God, God will never allow anybody to die prematurely. Because God is a merciful God, the way our ancestors explain it. But God is indoor, looking at you. Whatever thing you choose in life is what we see. If God is really working the way Bible God said, a pregnant woman cannot die while giving birth. But I will explain the reason why pregnant women die in some aspect. Yeah, you can make a noise. You may not to agree with me, but it's none of my business. My own is to teach you what you're supposed to know. Your own is to know it and understand it, or you forget about it. If God is really working, if God is really working, if God is really working the way Bible God, the way Christians are explaining it, nobody will die in the hospital. Because everybody is praying to God. Everybody is asking for forgiveness. What am I saying in the sense? I want you to share this program so you can hear me. If you can hear me anywhere you are, share this program. I want you to save some certain people. I want you to save them their marriage. I want you to save them their relationship. I want you to save them from the way they are seeing disaster in their business. Everything is scattering in their life. I want you to save them. I want you to share this program. I am speaking English today because one of my fans wrote to me, specially said, please, Millie, as you are teaching this thing, I want you to use English. If this will be the only English program you will do, please, I will be satisfied because I'm suffering from this. So I am sorry for my Igbo brothers. I'm sorry to my Igbo sisters that I'm using this language to teach this program. Although I'll be using English Igbo, I'll be mixing it. But I want that our sister to understand whatever thing that I'm saying today. Please, I'm very sorry. Somebody is asking in comment section. She's asking, is spiritual spouse, is it only in Africa? No, my dear, it's not only in Africa, but different countries have different culture, how they settle their different spiritual, what do I call it? This is Africa. You are in Africa. You will do it the way your forefathers do it. You can never ever run away from your shadow. Who you are is who you are, and who Ndocha is who Ndocha is. And I now tell you that Ndocha will have their own culture. They have the way they appease the spirit. Not by Nafa Nanawana Monso, no. Not by in the name of Jesus, no. They have their culture. Go deep down. If you are living in abroad, ask people. If you are not living in abroad, ask people in abroad. Let them tell you. I have a friend in the Mexico, Uga Benaja. I have so many people in USA. I have so many people in China. So likewise you, ask them, my people have told me I won't do chasi emo menana. They do their own. The people they call white, not Africa. They do their own tradition. You cannot be doing blanket argument because they are all about reggae. Who is this spiritual wife and who is this spiritual husband? A spiritual wife was the woman you are married to in the water, in the river world, before coming to this very planet.
A spiritual husband was the man that married to you in the water, in the spiritual world before you come to this very planet. And you have a complete agreement with him before you cross over to this very planet. Of which some of you told him that you are going to come back, that you are not going to do anything here. You were sent on a mission to come and view the world. You are sent on a mission to come and save some certain family. You are sent on a mission to come and fulfill a prayer of a buried woman, in order for that buried woman to give birth. And you want to get married. Once you get married and you are returning back, the woman needed to go. As again, you are going back immediately. The woman prayed, please, God, please give me only but one child. If you can give me only but one child. And the mother God has sent you. Oh, my daughter, stand up. Please go and answer this woman's prayer. This woman has no child in her destiny. But I want you to answer her prayer. Go to the word and made her to stop crying. And you listen to the instruction. When you go there, this woman is going to give birth to you. Wait until you get married, have a child. On the process of you having child, please return back and come and attend to your whatever thing you are doing in the water. Yes, Your Highness, you will go. I'm just explaining the language you may understand. Not exactly what they do there. But this is how it is. Thank you. You may travel and come to a woman's womb, and the woman will give birth to you. You become adult. It reached the time of your marriage, you got married. In the process, when you are giving birth, you die. You finally give birth. You die. You return back to the water world. The woman that cried, her prayer has been answered. She has finally become mother through you that answered her prayer. See, let me tell you, the way we understand this word is not the way the Spirit understands it. He said, everything in this world is programmed. Everything happening in your life is programmed. That's why I told you that God has nothing to do with you. If you are serious calling God to come and help you, God is no way to help you. Tell yourself some truth, my brother. God can never help you. Because when you are choosing your destiny, you did not inform God. God has no role to play in your life. You will only call God to give him honor and respect. Nothing concerns God that you are giving birth. Nothing concerns God that you die. Nothing concerns God that you have accident. Nothing concerns God that you are going to market to sell. Nothing concerns God. Whatever thing you choose that today is going to be fruitful in your destiny, so shall it be. Your destiny lead you. Akalaka mmadu na-edu ya. Akalaka mmadu na-edu ya. Akalaka katana ụwa na-edu gị. When you are busy calling God without doing something that you're supposed to do, then you keep on having problem in your life. Because that thing that you're supposed to do, nobody will do it for you. When you were sent on a mission to represent some certain people, and you refuse to settle and refuse to represent them, then you begin to have a back and front from the Spirit that sent you. They will keep on tormenting you until you accept your task. Or does not allow you to believe that you have a spiritual wife. This is where I'm having problem with the Christianity. They did not support spiritual wife. They did not believe in somebody coming from one planet that has a spiritual family there. No. But your spiritual belief can deliver you from spiritual wife and spiritual husband. Now, my question to you is, who gave you that spiritual wife? How did you marry your spiritual wife? How did you get that spiritual husband that your Christian belief is trying to deliver you from? I want to ask you that question. Because your Christian belief is a proof of what I am saying now. Because
So many ladies that is listening to me, as one way or the other, go to some certain church and they try to deliver you from your spiritual wife. Yes or no? Or your spiritual husband. Yes or no? If yes, then what I'm saying is true. It's not a fabricated something. It's not a cock and join story. Then I want to tell you that I am a learned than you in the spiritual aspect, because this is my calling and this is how I was called. I am a dibia nkuzi. I did not learn it in the school. I saw somebody write, how did you know about all these things? I know about all these things because I am high rank than you in the spiritual aspect. Or there will be a special place where they send you, even if you have the same calling that I have. But I have my own special place that I am now occupying. I was sent to tell you all these things that I'm telling you, for you to retrieve your step from making some certain mistakes. I am not telling you for you to believe, but I'm telling you to have an idea. Just have an idea, don't believe. It's none of my business with your belief. Whether you believe it or you don't believe it is none of my business. Instead of making arguments, please sit down and listen to me. I will touch you where you will know that this thing that I'm saying is a truth. But if you believe to ignore the truth and believe in whatever thing you want to believe, is none of my business. I have told you how you got your spiritual wife or your spiritual husband. In the place where you come from, you have a spiritual spouse, you have a spiritual family, you have a father, you have a mother, you have a brother, you have uncles, you have every relative you have back home in the Nigeria, in your village, or wherever you come from. That is how it is in the spiritual realm. And you are here. I want to tell you the reason why so many of you will never have baby. Ofodo Obuaga. I want to tell you the reason why so many of you will never be pregnant in your life, in this life, except in the next life. So many women have went to so many spiritual houses. So many women have went to so many native doctors. So many women have done so many things in order to conceive, to become pregnant for their husband. But everything they did, nothing happened. Why? Why is this so? Why is this so? The reason is because so many of you did not tell your spiritual husband that you are coming to this very world to give birth. It's not part of your destiny. It's not part of the agreement you had with him. So many of you cannot get husbanded. So many of you can never be in the husband's house because you did not have it in agreement with him that you are coming here to marry. That's why getting married is very, very hard for some women. Likewise, men.
Some of us, when we were coming to this very planet, you told your spiritual husband that you are just going there to fulfill some so task and you are coming back. You did not include that you are going there to marry. You did not include that you are going there to make love. You did not include that you are going there to fall in love. You did not include that you are going there to have a baby. You only said that you are going there to fulfill some certain thing, of which your spiritual wife or your spiritual husband, they granted you, say, okay, go and come back. And you told them that the way you love them, you will hug them, you will kiss them, you tell them, please, my darling husband, I'm going to send my, I will be calling, I will be knowing how you people are, I will be checking upon you guys, on my children. Please take care of the house. I'm coming back immediately. Please allow me to go. It's okay. Oh yeah, go. You enter your boat. Go to Akbu Okalete where you take oath of whatever thing you agreed with the spirit that you are coming to this very planet to do. When you come there and take the oath, they give you Akalowa, that is destiny. And they give you Mando. And they remove your memory. That's why you could not remember. Your memory was in exchange of your beauty. Thank you. That's why you could not remember anything. J baby. Finally, you are here. You are in this planet. Now you are falling in love. You are falling in love. It's not part of the agreement you had with your spiritual wife. And now let me tell you, because when we talk about this spiritual wife or spiritual husband, so many of you think that this man is very wicked. Your spiritual wife is never wicked. Your spiritual wife is never, your spiritual husband is never wicked. He's never anything near to wickedness. Your spiritual wife is trying to be romantic. Your spiritual husband is trying to be romantic. They are trying to be protective. They are trying to be romantic. They are not being wicked to you. They are not being wicked to anybody. They are trying to save you because this is not part of your the agreement you had with them. They are being protective. In so many scenarios. You will find out that whenever you are in talking stage with some guys, as a lady, you will just see your crush. You will like that your crush. Everything about him, you like him. In talking stage, you will like him. Then you guys will start dating. You guys will start dating. For the fact that guy, once the guy sleep with you, everything about the guy will begin to annoy you. You begin to hate the guy. Mostly it happens to men. A man will love you from afar. A man will do anything to get you. A man will be calling you night, morning, and day. Once the man penetrates you, once the man enter you, the man will not call you again. If you call the man will block you. Why? It does not mean that you lose your beauty. It does not mean that you lose your value. It does not mean that the man cannot continue the love. But the spiritual wife of the man was angry and jealous. And tried to paint you black in the man's face. And tried to make the man to see you like, what will I call it? Because Ngini we go conjoin in the spiritual realm, we go chain together. And the spiritual wife of the man does not like it. Or choro de vavo. Oni di ria at all. Oni di ria. Or choko ke waun. Keda nanalia dia. O keda nanalia munye. Let
now tell you, some women in Asana, some men in Emia intentionally. Yes, when they not quick again. But let me tell you. On what if open a melon or one whatever pathology women? Nothing happens for nothing. Nothing happens for nothing. See, a man may set game, try to play game with you. The man will virtually fall in love with you and stay with you and still marry you. As some men, let them tell you. Onwere ụmụ nwoke bụ na game ka ba na akụ va bụ nwaanyị nka bedina va bụ onye nka bedina mana onwere nwaanyị ọ ga-abụ di na stick with the woman iwe gị na-asị na onye ajọkọ ọ dịrị na ihe na-ekwu ife ọba bụ na fall in love. Let me tell you, 80% of the men sleep with you. Rabu abu di nwaanyị mmiri be kwapụlụ gị. Yes, nwaanyị mmiri be kwapụlụ gị. The you can kill the guy. Onye ọ ga-anụ zi abụrụ onye ka mma. Onye ka mma ka ọ ga-anụ. Ọ bụrụ na ọ nụrụ ga-anụ ka o bilio. Na ọ nụrụ ga-anụ obi bekwa ebe ahụ. Ọnụ ọ ga-anụ ọ bụ na nwunye mmiri a chọrọ ka ị nọdụ. Problem garden at the relationship. When two spirits does not accept each other, there's no how that family will live in peace. That's why they told you before you get married, go to Alpha, go and ask some questions. If it's a spiritual agreement for you and that person to be a husband and wife, because if not a spiritual agreement, or something will happen. Let me now tell you, so many ladies will die when they get married because the spiritual wife of their husband is going to kill them. I am telling you the frank truth. This is a spiritual aspect. Leave it for me. I know it better than you. So many women will die in their husband's house because the spiritual wife of the husband is going to kill them when they are giving birth. Let me now tell you, so many women have married almost 5 husbands, and the only time they go into her husband's house, the husband will die. Any man that come to them will die. Any man that marry them will die. For the fact you marry, you are going. Except you divorce. If you do not divorce, you are dying. The woman can make it give a divorce. One you don't man divorce, can manage it, and then they got divorce. No divorce, no divorce, no. All Polo rapoli and Cogabalo way, Manegamu. The million wogi. Maganota get a rapoli, and you refuse to leave the wife. The spiritual husband is going to kill you. There's no two ways about it. In the olden days, our forefathers has the way they handle our spiritual spouse, that not to allow them to attack the family. They are their wife married to. What are that way? We call it in Gommili. You are going to return the dowry. You are going to, the husband that is marrying to you is going to bring a dowry that you are going to give to your spiritual husband in the water. Please, my dear husband, nobody is dragging you with me. This man here that they call a Kenechuku is only trying to play with me for a while. I'm going to stay with a while, for a while with him. Please, I'm returning back to you as your lovely wife. Please don't kill him. Don't scatter his business. Allow me to bear children for him. We are just playing here. There's no too much emotion there. I'm returning back to you. It will make your spiritual husband to use it. Anytime your spiritual husband try to attack your husband, to attack your family, he will remember that you gave money, you gave some certain things, you gave some certain item in the sense of that marriage. But once you refuse to do it, your spiritual husband will begin to torment your marriage until you scatter. If your husband refuses to leave you, or you refuse to leave that man, he will kill the man.
As a man, before you go and pay a lady's diary, you need to go to your Iuwa. Go there and speak to your spiritual wife and your spiritual children too. Your spiritual children too. Sometimes a lady may be finding it difficult to conceive. Maganona body me. Mbobu no de anime. Onodo na lo mo wan na lo. Omo wan na lo. Omo anu wan na lo. Ime na apoa. Reason. Spiritual children get either involved in that one, not your spiritual wife, not your spiritual husband. This one is your spiritual children. Aja na chuna mmili rele nne. Enwala aja ị ga-abịa ịkwa isi na ụmụ mmiri gị ka ịkwapụtala aja. Enwala aja ọ ga-abịa ịkwa isi na ọdị mmiri gị ka ịkwapụtala aja. Onwala aja ọ ga-abịa ịkwa isi na ndị otu gị ndị gị na ba nọ n'ụgbọ na ba gị ịkwapụtala. Onwala aja ọ ga-abịa ịkwa bụrụ mmiri ebu na onwe ya bụ na afa mmiri abụ ụlọ asị isi na ụlọ asị gị ịkwapụtala aja. Onwe mmiri aja ọ ga-abịa ịchụọ isi na eze nwaanyị mmiri ka ịchọkwa ịkwapụtala aja. This is how o si wee dị. Ada achọcha aja mmiri achọcha. O rili nne. Tell me how your marriage is going to stand. Die by fire, every spiritual wife, or you break, or you lose. Leave this body, leave this body. Who are you? Who are you into this body? I was thinking, oh, Libra, this is my wife. You are joking. You are joking. There's no man born of a woman that can ever deliver you from your spiritual wife or your spiritual husband. It's never possible in this life. You are the person who not only make deliverance, more deliver go on. Oh, one kia. Nkanyang will deliver gear. There's no living being on this very planet that can ever deliver you from your spiritual husband. If anybody claims that he has power to deliver you from your spiritual husband or your spiritual wife, I have something to tell you. Tell the person to do it first. If the person can be able to do it, then know that the person can deliver you from your spiritual husband. Tell the person to deliver, to make you, to stop seeing your reflect in the mirror. One. And tell the person to make you to stop seeing your shadow. If the person can ever deliver you from seeing your shadow, deliver you from seeing your reflect in the mirror, then it's possible for the person to deliver you from having spiritual wife or spiritual husband. Now it baffles me that some native doctor or some other one can tell you that they want to separate you from your spiritual wife or your spiritual husband. So many native doctors have a problem that they cannot solve in this life because they try to separate a spiritual wife and spiritual husband. Look at you. How dare you? Who are you? Where do you come from? How do you exist? You want to deliver somebody's spiritual wife. You want to separate somebody's spiritual wife. You want to separate them. How possible? Spirit. You, man, mortal, separating spirit. How possible is it? So many native doctors will long week Makabajalika with million and win a million. Okua gave Oga Koge. Yamalo no Golon out to you. There's no mentalism. There's no how you can separate them. You cannot worry to them. Let me tell you, they love you. See, your spiritual wife, your spiritual husband is the man that loves you genuinely from all his hearts. Also, gina me akwampi, all like lege. Also, gina me hook up, all like lege. Also, gina hunuzo, all like lege. Also, gina sina wali na ruaja, all like lege. Also, gina zuari, all like lege. Also, gina kwasale, all like lege. Anyhow you like to be. Anything you like to do in this life, your spiritual husband can never divorce you. He still like you the way you are. Your spiritual husband is the man that loves you genuinely. Nothing you do in this life that will separate you and him. He can only be angry.
but he can never touch you. He can destroy things around you, but he can never touch you. That's why when your spiritual husband is angry, your husband will begin to see the reflect. Oh, you're up and going. Diggy go yes, Diggy. Anything that makes you happy, you destroy Yanya. Anything that makes you happy, or destroy Yanya. We have a category of spiritual husbands. There are those that are royalty. Unwandable royalty, wonderful servant. Yes. Because in the spiritual realm, there are unwandable navanache. Unwandable the queen. In a new as a one in Milan already. You can get so many wives. Abu Weba, I'm jealous. My husband cannot marry another wife. You are joking. You can't be jealous in the water. That is our husband for you. Okay? You can't be jealous in the water. Okay? Your husband may be married to other wives. And so in the water, there are some spiritual husbands that is very stubborn. They can be very, very stubborn. Oh. There's no amount of begging that you beg them that they will accept. In that water, there are some of them that is very calm, like me. You haven't met me in life. I'm very calm. I don't have any problem. You can do whatever thing. I don't care. When they come with me, they don't want anything problem. They don't like it. Okay, now this man go make you happy, or you go. I don't have problem. On what disturbance? On what any disturbance? On what they disturb? Okay. So even in Jideka, Aburia game nkechi. Nkechi na Jideka we di na nova. Do no di chiche. Magese mo na nke Lovete. Why Lovete di no do bedi? Akalaka Lovete na akalaka ga buru ofu. Agreement nke na Lovete mbono na be wa buru ofu. Somebody's na mo we hot temper. I'm hot temper. There are some spiritual husband that is highly jealous. They are very, very jealous with woke up and getting Agbago. There are some men who have over so if you want to yasa. Only one get about Bevan so Nando, give on a yasa. Not be so. Your spiritual husband they involve. Only indeed is so protective. About jealousness, but protective. A man can never hurt you and go scot-free. That is them for you. And it happens to some men too. Some men, their wife, are very, very protective too. Only who can have that, I can have a course to MMILI. When you get one, I will back what people MMILI. Only Only one can and one MMILI bad sana my bad back regularly. No, they don't cry regularly. Only normal, they don't cry. But whenever they shed tears and their tears drop in the ground, oh my God, everywhere we vibrate. If you are among those that your wife don't normally cry, or they back, or they very calm. Eh? Magano Odiane, a wicked spiritual husband. Very wicked though. Very, very wicked. They can kill you. You know one you na abo for chi your bankete. One make on offer ya. He make one you know what evil game. He make one the woman know what evil game. Don't treat the woman, don't treat your wife for Basia. You better give my man, ni what I'm mad. Let me tell you,
The most dangerous family you got not one family na were akonoba. Family na were ego. That is the dangerous family. Don't tamper with them spiritually. They can tarnish you. They can waste you spiritually. Makana maro odi ndị send to that family. Ndị obiam. Family na were ego. Ana prepare when I send them mmadụ. Imagine ya na send obogonja. Nwanyị ọbụla ba send na bụ 1 in 1. Ba mụta nwanyị wee bịa n'ụlọva. Spiritual husband wee dị very very maka na ọ ga na-edigodu na be were ego na azụ ya ọfụma na ọ na-alak so many things n'elu ụwa ọnụ. Oyi wee bịa nụta ga anụta. Iwe bịa nụta ya nụta wee chọ ka ị matriti ya. Hey, ị nọkwa na problem. Most especially ọ bụrụ ụdị ya na-adịrị ebekebe akwa. Anyị were cry babies. Nke abụ ịma mma ntụ. Mana ọ nwere ndị na-adịrị ebebe akwa. Va na-edi ive ọbụla. Fa dị very calm. Fa na-achọ udo. Mgbe ọbụla ba chọrọ udo. Mgbe ọbụla udo ka ba chọrọ. Ive ọbụla udo ga-eji wee dị. Ive ọbụla ba ayọ na gị. My husband, please, I am sorry. Baby, oh yeah, forgive me now. Now that small thing go make you angry. Oh yeah, please forgive me now. Mbobu na ona ayogi, mbobu na ona ayogi. Ina emezi ya na ona ayogi. Wejo ka imegide ya. Mbosi ị ga-emi anya mmili ya wee drop anani. O wee ba akwa. Choba gwe ihe ị ga-eji wee chala anya mmili ka ọ da atasana nana. Maka na anya mmili atasana na ọ drop anani. Gem. Business gị ntufu. Di mmili bata na business gị spiritually okpochie chop gị. Spiritually, in on na chop gị enwule ọkụ. Spiritually, in on na lo mmili aba na chede gị. Spiritually, in on na lo mmadụ abata bụkọ ihe ị na chede gị ori ezuo gị na chede gị. Those are the wicked ones. Man, ọ bụrụ na fa the wicked per se, no fa the protective to their women, to their wife. Ọ bụrụ nwaanyị niile ka ị ga-eti ife na scot free. Ọ bụrụ nwaanyị niile ka ị ga-eti ife na scot free. O nwere nwaanyị ọ ga-abụ itie ife. Ị ga-atagide ahụhụ ya. Until n'ihi ọnya ọgba alụ gị. O nwere ndị ga-eji anya mmiri wee kọsụwa gị. Nwanne m nwoke. Mbọsị ọ ga-emekwa gị, mbọsị ọ ga-agọzikwa gị, ọ ya sị gị na ọgbaala gị. Ini dịkwa ka anya mmiri apụta ya n'anya o. Maka na anya mmiri ka o ji wee kọsụwa gị. Ọnya mmiri na so many cause has not been broken. Maka na ibe eji wee bụọ ọnụ ka eji abụghalị. Ọ bụ na ị wara ọjị wee were ọjị bụọ mmadụ ọnụ. Mbọsị ya abụbụ ọnụ abịa wakwa ọjị. So many ladies, you need to make them to bring out that tears. Ọ bụ with ibe. N'ihi mebe tears of joy ya apụta ya n'anya. O wee bụ ya lega ọnụ ọbụ gị nya bụkwa na-ede free. If not, ị ga-atagide ofe. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ya abụba meet ya nke bụ nwaanyị bagwa gị na ozugbo ba meet gị na biznes ba akpọchi onwebe na-esere gị na ba akpasu gị iwe ba eti gị iwe mana ba meet ya na gị biznes ga akpọchi ya. Nwanne m nwaanyị ngị ji onye abụ ibe ji wee jide ya bụ jee gị jee chụọlụ dị mmiri gị aja. Jage actually the miligaja. Then no some certain men, your spiritual wife on some certain women, your spiritual wife on as a man. Often you meet this kind of women. If you meet the category, the category of these women, mboso bu ni idinalia, idinarania. Open a business again, il when the customer again in baloso, and I see it as Virginia line. Now, choke kebia. Igan on a yard, there be no name, you could go ring. Anna bogey, business opportunity, and abata.
Odi no wa body, you need is each about from a spirit or nabatamo, spirit in nabatalia. Your spirit and her spirit is mashed. Fana like long weather. Hana like long weather. E will go to anu ebe ka gina ebe ga muna ge baliam for instance muna gina as a nwanye ebo muna ga afanya cho ka baliam ka you just maybe friendship more distant. My spiritual wife and the spiritual my spiritual wife and your spiritual husband. But I be like you one but I be egu nkeba. One relationship all is going both ways. Nobody is sitting on each other. Yeah? Relationship at Alabanoku. In most occasions, this is what happens. If I be even this is something again. Okay, you will follow. Needing some certain women. If you know mass, then in the other world, Abraham can add miliki join. Come and the woman take the oath. When a nigga put Nuguagala one abo. Let me now tell you something, eh? So one you katana galaga na nyaman nudi. So one you katana galaga, Kodana quiver. Rapia. So one you katana galaga na nyaman nudi, but one you get progress. Mobu no baby. Ofodo mu nwanya aghotara eva. Nwanya nwere ike ikpe ego ka nwoke. Bụ nwanyị gata na agalaga na nyama nnudi. Ọ bụrụ anụ na ịgata na agalaga na ị ga-anụ di. O nwere ibe megetalo no ka stand there on your own. Until ni enu adi avo. Mgbe ọ bụ na o ji wee nụ adi, ọ bụ na o tiri aka mgbe avụ ọsala ọkụ. Maka gịnị? Na nwudesi nwanyị na-ebido mgbe ọ nụrụ di. Most women agalagaba na dey very very active ma ọnụrụ anụ di. And nke di ya onwe nga bụ na di gị na-aga n'iru gụwa na-aga n'iru. O nwere ụmụ nwoke bụ na ba n'idile ịnụ nwaanyị ka ba wee bụrụ milonia. Ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị ị na-eli from hand to mouth maka na nke nwa na onwe gị katawa na akalaka na mgbe ị ga-eji wee kpara ego bụ mgbe ị nụrụ nwaanyị. Ndị Igbo sị na ọ na-abụ onye nụọ nwaanyị amalụ ka ọra na ọ bụrụ mgbe ị na-anụbere nwaanyị. Mgbe ị ga-eji wee bụrụ milonia bụ mgbe ị nụrụ nwaanyị. Some men, ọ bụrụ all, some men bụ mgbe ha nụrụ nwaanyị ka ibe a na-emeji wee bụrụ maka na ayọ nọ na abọja mụọ nwe baba eme gịnị papụ ọkụ. Ọ bụ na destiny mo dị mma, destiny gị adị mma. Anyị need to journey together. O nwere nwaanyị na-akata n'akalaka. Ebe ọ kata n'akalaka bụ na the more di ya na-alị ya, the more you make love to the woman, the more you are getting rich. Onya bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a ga-abụ eje amụa idinara anị ya. Ma ọ bụrụ na spirit gị na spirit ya maachị ya o. Jee baby. Idinara anị nwaanyị a. You don't blow. You don't blow. So di no batara anị ya n'ụlọ. The more na-eje n'ive, the more nya bụ o jere anụ ebe ahụ mana ọ revive go. O jere anụ di ya o gozigo onwe ya. O jere anụ ebe ahụ ọ lekwago ọgwụ ya. Onye ga njikwa gwa gị the other time sị gị omenala Igbo there's nothing like divorce. Egwuru m ya mbọsị ọfọdụ aghọtara ya. Gaa m ntị ka m kọwalụ gị ọfụma. Maka ụfọdụ ụmụ nwoke
Ọbadu m nwoke ga-asị gị na nwunye m nke divorce anya na nwunye m nke divorce anya egwuru m nke mbọsị ya nwa ụna wọtabe anya chele ka nkọwalụ gị ọfụma na nwunye gị tụtara ime outside ọ bụrụ ya ga-enye ị ga-eji wee divorce ya even wee ike ime bụ separation dabịa nya jebe nọdụlụ nwunye nụọ nwaanyị ọzọ i divorce na divorce then even na-akpọ divorce tata abụrụ ya bụ divorce even na-akpọ divorce today abụrụ ya bụ divorce divorce abụrụ nke a na-eme na court divorce abụrụ iwene gị ego maka ụfọdụ ime unu gasị na ka iwene gị ego ọkwụlụ n'isi ego isi iwenegalo na be nwaanyị i divorce bịa spiritually you are still married to that man. Spiritually, you are still married to that man. You are not divorcing him. There's no how you can divorce him. Ọ bụrụ na ịnụ adị ọzọ nwa ọbụla ịmụtali di abụ ịnụlụ ọbụ bụ that man ka ị na-amụlị ya spiritually. That child belongs to his family. Problem ụmụazị a ga-ewe na ụmụazị ka ọ ga-ada n'isi bụ ọ bụrụ na ba azaba afa na-abụrụ afa nnaba wee welie wee lụọ ọrụ mmụọ just like onye chọrọ imezili chie ụdị ndị a ka ọ na-afịa arụ ịchọta onye bụ chiva ọ na-afịa bụ arụ ịchọta onye bụ chiva maka na chiva na-esi from the original family not from the family mother nụrụ the last maka gịnị the wife and the husband did not divorce. The only divorce ebe divorce gị ga-esi wee dị active bụ na mmanya eji wee gba nkwụ dade mmanya na-ebupụta mbọsị ya gozili eji wee gba nkwụ dade na ụlọ aṅụ ya aṅụ mana better still ube bee n'oke bụ the divorce of ndị Igbo and ọ bụrụ ofu onye na-eme ya na ibe na-eme ya bụ ụmụnna. E na-ebute ọgbe mmanya were akwụkwọ ube gba ajụ iwe weta ego nwa asị na akwụrụ n'isi na mbọsị bilugbo na ọ bụrụ ego ka eji eme ive nwaanyị ive eji eme ive nwaanyị bụ aya a na-akpọ aya ma ji na-adị ya ma ewu na-adị ya ma ọkụkọ na-adị ya ma bis ma ive olili dị iche iche ma akịdị ka a na-ebukọtacha agbanwe na ive na unu ga-ebute na-ebutacha edebe bujuo mmanya ive onwere ibe ego ebe 300 and something years ago ka ego pụta anya dey use bụ ego so ndị melụ anụgbudi na nwunye odendị ejiri ego wee mie anyị nwameli ego adopt as part of our tradition na ego abụrụ our tradition. If I say this, if you do not agree, go and ask your grandfather. Ni wenele ego isi ma bụ ijele wele ego isi kwụrụ n'isi nwaanyị nke na ya nụsịbe ị ka na-anụ ya ọ ka bụ nwunye gị na ijele wele ego isi akwụrụ n'isi gị does not mean na gị na di gị separate go spiritually nya bụ di gị. Mma akụzi nke a next week fully mgbe mma abịa about marriage. I will teach about marriage. Wait for me next week. Abatalo na that sport wee be na adi wee gbanye ya mmanya. Adi wee gbanye nwaanyị mmanya, o bulu bunye di ya wee nwụọ ka a ga-ebute mmanya bụ elu. Wee go over, wee gwa ndị be ndị mmụọ dị na be ndị a, be nke nwoke na ndị mmụọ dị na be nke nwaanyị. Wee gwa na abalị weta to their knowledge. Na nkechi nyere na-eji ike eme ụwa na bana abadazi anụ di na nwunye na anụgbudi na nwunye ahụ bana anụ na tata ka a na-etiwe ọgbọ mmanya na ba nwụrụ na adụgbudi na nwunye ahụ na nkwụ eji wee join ya ba na tata ka a na-eseparate ba onye vudi na ọ bụ na nkechi nyere avudi nyanụa ọ bụ na eji ike avụ nwaanyị nyanụa gbua etiwe anya ebe ahụ mgbe abụ ka ihe wezila ego maọbụ ihe ọbụla ị chọzili inyechi ya azụ na atọ naba without that ọ ga na anụ gị. Ụmụazị nụ jee ịlụ ọrụ mmụọ
wee use ava nna onye ịnụrụ last wee lụọ ọlụ ọma lụọ ọlụ ọtịnaba use ava your previous husband wee lụọ ọlụ ọ bụrụ na ị bụ nwata nne gị nụrụ di na-abụ mana ibe ada agalụ ga agalụ since gị na-eyuzu ava nna gị nụnwa ọ bụrụ onye tụrụ ime nwata bụ nna ya. Not be person when knock your mama give your mama belle be your father. You dey hear me so? Not be the person when knock your mama for Igbo tradition. Not be person when knock your mama will give your mama belle be your father. In Igbo tradition, we don't count biologically. We don't count blood. No be blood. We dey count spiritual. Now person will marry your mama, now be your papa. Person will marry your mama, now be your papa. Onye ganji wee gba gị na mmụ nwoke na-asị na aba na-eje eme nwunye be divorce maka na ọ tụtara ime na ijere eme DNA. O nwere ibe bụ DNA. Ọ bụrụ na asị ka emebe DNA, ọ nwekwa na ego ebibe nne ya. Ọ bụkwa ntata ka o bido. Ọ bụ na emebe DNA, ịma na papa gị na-aza aba papi ya wee ka ọ ma nzazi na ọ bụrụ papi ya mụtara ya. I am telling you the truth. Ọ bụ tata ka o bido. Ọ bụ tata ka o bido. Ọ bụ tata ka o bido. Ọ bụrụ ka emere DNA nke nwa na-aza ọ bụrụ ka emere DNA you may cease from answering your father's name. Maka na eweli ka ọ bụ na ọ bụrụ your father ma ọ gị. I am telling you the truth. Ọ bụrụ tata ka nwaanyị bido shit be. Ịtụtụ ime n'ile odela adịle. Orika. Mana your father nwere ike mmanụ. Let me tell you one story. O nwere mgbe nkụzi ya last time. Somebody nụrụ nwaanyị. Wee ruo mgbe DNA nwa bido gbawa ala maka na onye na-agbazi ala na Igbo kịta. Divorce wee kalịa. Nye na nwunye ebi Abuja. O wee je duru ụmụ ya wee je mee ebe DNA. Wee meje wee chọpụta na ụmụ na-atọ ọmụlụ. Amazịkwa kwa ụmụ na-atọ. Mana o nwere nwa nke ya na-abụrụ onye nwatụrụ ime ya. Ọ jụọ nwunye enu jụọ nwunye ya na nkịtị. O wee si ebe ahụ wee bata wee kwalụ nwunye ya anya chụpụ ya n'ụlọ. Nwunye ya wee na-abịa nne ya. Papi ya wee nụ ya wee kpọọ ọnya si ya bịa na nata village. O wee na-alụ na village. Papi ya wee si ya gị ibe mele iji wee divorce wa nwunye gị. Nwunye gị mụtara gị ụmụaka. Ọ sị ya daa di ọzọ ya. Ọ sị na nya melu DNA. Ọ bụrụ na ụmụ ya niile no, nke anya ma na ọ ya mụtara ya. Abịa wee mụ ya m. Ọ sị ya mba. Maka na ịchọpụta na ọ nwere nwa gị ọ na-abụ gị tụrụ ime ya. Ọhụ ya maka gị iji chọrọ nwunye gị ọhụ ya. Papia wee nwunye ya highest shock of his life. Maka na ụmụ nwaanyị maara asị asị. Papia wee kpọọ onye ọzọ ya. Ọsọ na ọ bụ na na-eje eme DNA na ọ bụ nwanne nya amụrụ gị nke nwa bụ onye divorce nwunye gị. Papia wee gwu ya nye chọk si ya na ọ bụrụ onye nwatụrụ ime gị. Si ya jụọ your mother. Wee gwu ebe mmụ ya jere ọlụ n'ebe mmụ ya jere mmụ ya bụrụ afọ ime bata na nya ama na ọ bụrụ onye atụrụ ime na ọ dịghị ime bata luo fọsụ onye di na anya. Di na si anya na o mebere 1 week o ji di na hụ na ọ dị 4 months pregnant. Si ma anya anele ya nya gbale papia na ya jele je gba papia si ya nya rapụ datin nya rapia nya mụrụ nwa. Si gwa gị dị ebe atata ị na-eme ọfụma you recognize me as your father. Si ya na ọ bụ na ọ bụrụ ebe amen na nya nwere nta ka nya gba gị. Si ya na ọ bụrụ onye nwatụrụ ime gị. I'm not your father, I'm not your biological father, but you are my son.
my love son. And the treat anyhow. Treat all of them as one. See, I'm an old one at all, okay? The Chona Wunyagi. Said you do not have your voice. Ye malisi gabuezeshi. What I can love is no bogey to leave me malonya gabueshi. Ozia na nagi. Na nagi bagi make it Mamu wa choose ru na muga me igno. Kamuni ya webili nudo. Money ya webili. Ogu yosia. Na mu na even na abu na asi ka eje mewe DNA na so family. See na nwere no onye bụ na gafe debe nnya ọ gafe na nweze ga aza afa nne na so many people aman za afa nnaba so many see na even nnaba to nwuli mebe onye na nwoke na nwaanyị bi n'ụlọ asị na ọdị ya mugidara ụmụ niile amụsịa na value ọkwa 30%. See na village be niile 30% bụ ibe ayasị na nwoke tụgidere ụmụ ya tụsịa ha ncha see na value 30%. No bụ na-eche eke ọfụma na 70% bụ n'ilo ka apụtasị ndị ọzọ mana nwaanyị tụta obi ọgọkwụ ya dị ezochie na ụfọdụ ụmụ nwoke ma mana ọ nwere ifefa ga-eme si aji akpọnata nwunye gị. What am I saying? What am I saying? I'm not encouraging cheating or infidelity, but I'm telling you something. Ikwesịrị ịma. I am a spiritual teacher. You are not seeing it the way I am seeing it. The angle you are viewing this thing is not the angle I am viewing it. Let me tell you, what a galava amulu ni robo nwage ka obu for the fact na nwanyi avu na igbalo nkwu n'isi ya ma ego n'isi ya. What a galava spiritually. Spiritually, that child belongs to your family. It's your child. No matter not your blood, but not your child. Gavogade next week, and you put up here. If I do we better than my spiritual wife and spiritual husband. Javana Mili ni na afukala nwa gị na nlọ n'ime ya. Je kwali ibu tata nwa ka ije na nya bụ mmili ka ije gwa di mmili gị. Ka igwe ya na so called man. No nya nwa bụ ife nọ na your life. Nye tisara nke ni ya. Ka ịdị chọọ na onye a na-agba ọsọ na ọ na-agba ọsọ n'aka ya naturally ọ na-agbala onwe ya ọsọ. Na ọ bụrụ ngụnwa. Na achụ ya na mmili gị na-achụ ya. Then let me now tell you. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma gị bụ eze nwoke ma ọ bụ na ị bụ dada. Ị ma na ị ga-esegote mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke a na-akpọ gị eze nwoke ma ọ bụ a na-akpọ gị dada. Ị ma na ị ga-esegote mmiri. Kedu ebe bụ mmadụ isegote mmiri? Ihe eje na mmiri ụwa gị jee kugote mmiri. Ọ bụ na ikugote mmiri iwe eche mba ebe ị ga-edebe ya. Ibe anụnwa ji ụfọdụ ụmụ nwoke alụ n'ụlọ maka na nwunye mmiri gị gbabere ya na ị chọrọ ịlụ ụlọ. So many of you nwunye mmiri gị ka gị wee ego. So many of you nwunye mmiri gị ji ego gị. Nwunye mmiri gị chọrọ ka ị nụbatagodi ya first before ịnụ onye ọzọ. Ọ chọrọ ka ị kpọbata ụlọ first before ịnụ onye ọzọ. So many of you nụrụ nwaanyị ozugbo ebe ị na-eme ayasa maka nwunye mmiri gị. Ọ bụrụ dị mmiri ya na nwunye mmiri gị personally. Jana mmiri Kija kugote mmiri gị. Eji ewu ekugote mmiri, eji ọkụ ekugote mmiri. Ibe eji ekugote mmiri a na-egbu ya egbu. Maka ụfọdụ gasị gị na mmiri ahụ na ọ na-eli ọbala. Mmiri ahụ na-egbuli ọbala. Na ọ bụ na igburi oli ọbala na ọ ma nnabata ya.
ụdị language nnụlụ mbọsị ya asị na ọ nwere mmiri nwere ọ na-eli ọbala na iwu bụ na ị ga-egbuli ọbala onye na-agba gị ya na-asịlị gị asị onye na-agba gị ya na-asịlị gị asị iyi anyaba anya na ndụ kulu mmiri ahụ gbagolu n'ugwu kulu mmiri ahụ gbagolu n'ugwu ịbataluo chọọ one position ka idebe nya bụ mmiri ọ bụrụ na ịlụgo ụnụ oredi ọ bụrụ na ịlụgo ụnụ oredi masị kpọrọ gị eze nwoke ma ị bụ dada and ị chọrọ iwu ego jee nụbata nwunye mmiri gị jee gbabata ụlọ nye one room ya bụrụ room ya ị malụ nsị ya room abụ inyeli ya nyibe agbakọta nwa gị na ọ na room a dị na nwaanyị dozie da room debe ibe niile nwaanyị na-eyuz ka nwunye mmiri gị pụta ife ka efu ya n'anya nya bụrụ communication nke na nya bụrụ room iji eme meditation mgbe ọbụla ị chọrọ ịnọ na spirit nọ na room ahụ ọfọ n'oge nwaanyị a ga-eme apịa to you ịdị na room a dị nacha ife dị ebube eme onye ọbụla bụ eze nwoke were special day eji na-edi na nwaanyị onye ọbụla bụ eze nwaanyị were special day ọma na-eji na-edi na nwoke ị ga-ewe eche mba belong to your di mmiri maọbụ nwunye mmiri ebe ahụ bụ ebe ngị na ya na-akpalịta ụka mmiri gị ya ada ebe ahụ ibe a bụ iru ọlụ gị ebe a bụ ebe ị na-eje ekpe ekpele decorate che picture debesieli ya mgbe ibe siveli ike jee na anya bụ room ndị Igbo melie ndị mgbe ochie melie mee ibe a ngwa gị ọ bụrụ na ịlụ uwe na ị na-akwado ịlụ ụlọ lụọlụ nwunye mmiri gị ụlọ nke room nke wepụta room nke ya wepụtalie room nke ya room nke ahụ bụ yuo ebe ị ga-adị wee na-agụ ọfọ ebe ị ga-adị na-akpọku ya ebe ị ga-adị na-akọnsọltụ ya debe bed dozie debe miro debe ma panketi ma ibe niile debe ibe niile eji achọ mma ma juwaris kobelie nya ịma na ị ga-akpa ego agwụ agwụ ị ga-akpa ego agwụ agwụ wepụta ya special day ịma ndị na-edi na nwaanyị ọzọ dade bụ dade ị ga-eji na communicate with her ka ị ga na-alarụ oluo dade baga na that room ga dị na land ị ga-akpa ego agwụ agwụ. I give you one secret, try anya and thank me later. ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị kedu mgbe nwaanyị ji adogote mmiri mgbe nwaanyị ji ekugote mmiri bụ mgbe ọ nụrụ di mbọsibulu gboo ọ na-abụ nwoke ji iwelu list ibe ọ ga-eme n'isi nwaanyị enyecha enya list ndị enu ana enye list ndị mmiri list eji wee kwụ ngọ mmiri. ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ma ga anụgodi ma ga kwụbere ngọ mmiri try ya ka ịgba di gị ka o weta ibe eji wee kwụrụ gị ngọ mmiri. ibe niile a ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ọ sị ya bụrụ na nke bụ nwaanyị na ịbụ bilonia na ịbụ trilonia na ịbụ milonia multimilonia nwanne ara ga ama mbaga n'ime ya ọ dị ga-abụ ga-eweta ibe niile ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ahụ. ọzi ya bụrụ baro ka ọ na-akwa ego ọ kwata na baro nya weli egote dị hotel. ewu ga-adị ya ọkụkọ ga-adị ya ewu ga-adị ya bụ mkpi maọbụ ebuna. mkpi ahụ bụ virgin ebuna ahụ ga-abụ virgin. egote ọkụkọ oti nkwu ebe ọkụkọ amalụ na ọ bụ oke mana o topụtesibe ego uyom ego ibe dị iche iche e ga-eji wee jee chụọ aja na mmiri ewe weli ewe jebe na mmiri bụ unu n'ime abalị abịa obodo unu n'azụ ewebatara wakpọ nwunye dị mmiri gị onye ga-achụ ya bụ onye bụ eze nwoke maọbụ eze nwaanyị na-eme ibe ndị mmiri na-adịrị agba ọgwụ ya ya ebuludo steeti wee dulu nke bụ nwaanyị wee jebe dị gị ama nso o soli mana imebiga ebe ya na-alụ
ọ ga-anọ na be unu na-eche gị webata wee kpọọ di mmiri gị wee gwụ ya na iwego dị n'ụwa na onye na-anụ gị bụ onye a na-akpọ Emeka na Emeka anụ nwa na-anụ gị na ọ dịrị anụ gị n'ụdị na ọzọ na odugolu na ibe a na-ajọ onye bụ di mmiri gị bụ nya biko nyarapụ unu na-egwu kwuru na-egwu na ọ nwere onye nya na ya na-azọ gị azọ na emecha na ihe anakwutekwu ya nya biko nya agaghị ịmụọ nwoke mụọ nwaanyị n'ebe ahụ a na-anụ gị nyekwana ka ibele mee gị nyekwana ka iri ị ga-eli na be di gị avụkọ gị ekwughị ekwusi anya ebulu dị hote na tọn nwa n'isi gị a ga-ama ga ọ nwere akwa a ga-etinye ga-eji wee kwụ ngọ mmiri akwa bụ kedu ebe a na-akpụ ya mmụrapa di na nwunye na-ama ọ bụgoro na white ịmalụ nke ga-etinye di mmiri gị nke ọ ga-ama wee were tinye ego mkpụrụ ego na asaa wee weta ihe niile anụnwa ma ụdala ma ibe niile ma mkpụrụ isi ma ibe ọnụ na-eli gote chu ma telefon ma moto na ibe dị iche iche si ya na ahịa di na-abịa ịnụ gị kwatalụ ewee yọba di mmiri gị yọbịa ayọsi anya wee wee dị hotel tọnụsịa n'isi gị godosi anya ibe niile anyị wetara ibe ọ reprezentịrị buli ya kwa ili ya na mmiri ewelu rọba tinye kulu mmiri ewee bo nke bụ nwaanyị n'isi buli ya gbagobe ịma mbịa nwoke ọnụ ịma nye nwaanyị ọnụ otu n'ilu ebe ị na-eje ewee bulu deten wee nababa unu wee nababa di gị mgbe elulu be di gị edebe ite dimi gị ya ewepụta chemba ebe ị ga-anọ agbaili gị mmiri a n'ite mabịa ya akwa ịtụọla ya ntị si ya na obe di gị dị ebe a gwa ebe ị chọrọ onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ọgwụ ada atọba be dibe onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ịmụ nwa ada afịalụfe arụ onye mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na dibe ada ewekọta ego daa iwe yo on chemba ahụ bụ rum ọ bụ na di gị were so many room nye gị rum nke gị rum ebe ahụ idebere ebe a o nwere ibe makadara ka di gị nọdụ na rum ahụ wee dina gị onye ya nwere ya nwa ọ bụgodu na iwu bụ na oge dina gị na rum ịma na ihe eji kọtin dị maketi olu mgbe ahụ wee kọtin dị maketi mmiri gị ahụ mana the best way bụ na ebe a bụ your personal room ọma na ebe a dina gị nye nwere onwe ga-ewe personal room ewe room ndị mmiri ya ọchị dina gị nye jebe na personal room ya nye na room ebe ahụ dị mmiri gị dọ wee dina gị ya bụ na peace adị na that marriage. Obodo ụmụ nwaanyị tata nụsịalị di ya waala maka na akwụrọ ngọ mmiri. Obodo ụmụ nwaanyị nụchalị di ba mụrụ nwa maka na akwụrọ ngọ mmiri. Obodo ụmụ nwaanyị tata nụchalị di ba na di be biro n'udo maka na akwụrọ ngọ mmiri. Obodo ụmụ nwaanyị tata nụchalị di be nwụrụ maka na akwụrọ ngọ mmiri. Achọrọ m ka ị dị very careful. Nke bụ nwoke na-asị na nwunye ga ama nkwụ ngọ mmiri na nwunye ga ama fetish thing na gwa gị we are trying to save your life. We are trying to save your business. We are trying to save everything iwe. Maka na ọnwụ na-egbu nwoke nkịta ada ekwe ya n'isi nsị. Even na gwa gị ebe a dị deeper than your understanding. Onye mere nwaanyị ji ebido be di ya. Ewepụ ya. O nwere mgbe ọ ga-abụ nke bụ nwaanyị nọdụ inu onu di gị iwe ejugo afọ. Ị chọrọ inu onu ya, ị chọrọ ịfụ ya anya. Ife ọ bụla o mere na-ewe gị iwe. Nke bụ nwoke tara ya ka ihe exam na nwunye gị. Onye mere o ji wee bụrụ mbọsị bụlụgboo na nwaanyị na-ebi iche nwoke ebili iche maka na mgbe ọ bụ na nke na ya bili ịma na okwu ga na-adịrị nke na ya maka dị mmiri gị gbagote ka nya na ya nọlị ya o wee fụ gị okwu ebido unu ga-esegide okwu problem ga-adịgide. Nne na nna anyị bụ ndị gboo welu rum bụ iche iche fadro stupid tata unu kpọrọ ya love ahụ na-ebute us. I am telling you the truth whether you like it or not, it's none of my business. I am telling you the truth that you're supposed to know. Whether you believe it or you don't believe it, whether you understand it or you don't understand it, is none of my business. Di na nwunye awezi n'ofu room, unu anọzi na n'ofu room. Lụọ na-ebutela unu divorce. Ọ bụrụ maka ka ịmalụ mgbe nwoke kpọrọ ya, maka ịma mgbe nwaanyị kpọrọ ya. No, ọ bụrụ onye aga n'ekwu. Nwoke were room nke iche.
Why we room for spiritual reason, for spiritual purposes. There will be a time your spiritual husband will like to come and be with you. That is the time when you not like you no long way. Only the that is the time when I'm in the mood. I am not in the mood. It's a seeking now from the spiritual dream. When your spiritual husband they come to meet you, come to be with you, you don't want to hear anybody's voice. You want to be on your own. That is the time not the long way. If you want peace in your marriage, have your own room. If you want peace in your marriage, have your own room. I want to be left alone. On the men and on the men and wine. Oh, well, in Bawan, you got born or two. I didn't million we were due. Anything email and babu problem. Is here sorry problem? Is here kunya problem? Chief to problem. No, that guy banker that problem. Organing a tiki problem. Organing a wagi. Imagine you go kerosene now. Only the that's a question. Only the anything. Actually, imagine in a long way. Magano Juge the millionaire. The millionaire. Now, no, but will the same room cannot make your love to be strong. It can never make that love to be strong. Not the long way you not the long way. Only open as I go have an for that moment. Happy and bold to Chelsea. The next morning, the Nagage Yakia were chatagi. The next day, Nagage Yakia were chatagi. Or Chotaziagi. Yamana will come go down. The millionaire men Bobu Nobel or Foggy, Bobu Nobel or Foggy, Bobu Nobel or Foggy. A man will get below over mass. Mass, you are an alubo to a was Cataun. Even Abro, Gebutaluno. Emma Weaver put a joke in a marriage any weaver. Or to you wear toothpaste. You see only can peer toothpaste in a buto. Magagane, spirit did involve. Can you toothpaste here as you were buto? Or we are cause of divorce. Onye na babugi honey, obogi bia this guy, bia this man. Why is bia mom na na bagi? Ipil na toothpaste na titi. Na bia ni ike. Never problem o. Toothpaste. Imana ino na toilet ngi mechi tuzo emechita na ebuto okwu. Ibe na egwesi ebuto okwu ine no ma. Na ebuto okwu. Now, I go with an phone on a butogu. Simple thing that doesn't have any value. Why are you pressing your phone? Every time you are pressing phone. Every time you are pressing phone. On a butogu. Mana, when you are alone, Oju esimba o wesebo nwe. Why you ne wesebo nwe at times? Oju visi o wesebo nwe. Oji eyi awo oyicha awo yipu. Oyicho yipu. Oyicho yipu. Oga no na kwado 5 hours ebo on a kwado occasion. On a kadi wo nwe webia. On a kado na nyada zeje. Oso be chafo na nyada. Iwo nwe webegia. Ibu nana ije na gide bunana. No do long wagi. Be on your own. No do long wagi kide bunana. Nana di million settle. But wa settle. The same akwo yipu ko ge yiwa. The same akwa o yipulu. Nya go ge yiwa. When your spiritual husband come to you, you will see yourself nagging. Nagging that has no meaning. It won't even enemy or even enemy. They are nagging. Because the spiritual husband is at the moment.
man ọ bụrụ na ọsọ nwoke n'isi ọgbabịa titi anytime ọ mago gị honey why when you pay toothpaste say why you get you amana not the man ida otigi spiritual wife can make you be beating your wife anyhow as a man. Spiritual wife can make you beat your wife anyhow. God in a woman, God in a wine. Spiritual wife can make you if you go there, you can monkey. Why you much abuluma? In another year, just and Johnny Rugi. Spiritual wife can make you regret ever marrying to a certain woman. Spiritual wife can put you to pregnant another woman in her love. Etobia ime. Magagene, ocho loko separate yenge no nya. Spiritual wife can make wunya ge all man to ime. Odi mo bia boss yamba nanlo. Ono si ogo. Spiritual wife will give me winning again. Yes. Spiritual wife get me winning again. On there where get even na where five blood. Oda montana again. Spiritual wife will give me winning again. On there more ya for. O me ka rude zuni okay. Ke da na na afoti aka mmado. Spiritual wife will get mege. Why you give me the abino ne hate yanya? Man opo you miss here. Spiritual wife will get mege. Ngena ngunya gena don't know no. Imagine what they go man ngena so okwe ga batawa. So many men can testify to this. Ngena say no. Ege se be ni na bata. Man ngena dey run nudo. No money for you. Why? Imagine even mege the spiritual. Imagine even make you spiritual. Even make it spiritual. When you notice all these things, what will you do? A war between you and your spiritual wife or your spiritual husband is not something that you will settle by yourself. Come on, you will give me loma. On your gauge, where's the one can has a wine? Didn't even milli. The boys and one can has a wine. All from what we better standing on your behalf. We'll settle what the problem between two of you. Not to you separate, you separate. Over there's a one can has a wine on the way problem tata. Most especially there's a wine. On your bonabon wine. Maga bido go all okay, don't go to go miliki. Obuna one can cabato dinag, one can cabato dinag, one can cabato dinag, man, again a problem. He was leeway a particular man. Obungania. And that particular man, Obungania, on your bonabella can get near you. Ganya gawu, Mabo Coco, Utuagaria. Magano nya wana men and there's a one ada anudi. There's a one ada anudi. On a February nudi. Reason. We even not check back now. Onyo bu na bia loka ngini ya mekoda. Oge nye go kuko mabewu.
ije wali ya je gbadi mmiri gị si anụ ọnya na onye nwa gana ngịnị ya gana ana akeze kịta nya biko nya rapịa maka without that ịma na odinara anụ gị owebe problem odinara anụ gị owebe problem iche na eyi eze nwaanyị dị izi onye bụ eze nwaanyị gịnị ime ọyiche na ọ dị izi isi kara aka na analụ mbụrụ ọkpọ wele ọkụkọ maọbụ ewu na ji na ọjị na nzu ka ije nye ya ka o gbuo olu dị mmiri ya wee gwu ya biko nọọ nke nwazi ka ngịnị ya na-ayị na onwe eze onye ọzọ ebe anụnwa na ya so ọlụ ndị eze nwaanyị ọ bụrụ na ị merie nwoke nke abata di na gị nwoke nke abata di na gị nwoke nke abata di na gị ịma na ọlụ ọbụla ị lụrụ ama nga aga ọnwa ọlụ gị ama ndịzi na-aga aga maka na ibe niile a na-edi na gị ọ nwere onye di mmiri gị ma jee ka ịgbadi mmiri gị si ya nọ Kenneth n'ọnya ka ọ bụzi ngị na ya kịta mgbe ngị na Kenneth sekwalụ Kenneth gawa echekwala ọjị jee gwa ya na gị na Kenneth agahwana na Kenneth ahapụkwana gị azụ na ọkụkụ nwa dibịa na a na-ekeri ya akwa ọcha kele ka Kenneth akwa ọcha mee ya ebe arụmama ka dị mmiri gị na-ama na ọnya dị ya Kenneth alụ ya eme gị ma ịdị na nwaanyị ọzọ ma edediketi gị na ọta a na-ekwu ihe wida ihe eze nwaanyị dị very difficult o maka asị gị na ịbụ eze nwaanyị na-amacha eze nwaanyị dịkwa very difficult o ọ bụ ovu amụ ka ị ga na-ala eze ka ime anya ịbụa ijekọwa ndị mmiri gị reason ị ga-eji mee anya ịbụa ebozigharị nwoke mgbe ọ bụla iweta ewu na ọkọ wee godochi anya mee ka echọ na ị na ebe a ka ị na-anụ ibe ọ na-ekwu ka ọ dagodone gị na mmụọ maka na ọgwa anya bụ di mmiri ya wee gwe ịdị na nwaanyị ọzọ nya jide gị mana iwego problem nọdụ ebe ahụ ka ijiri ọnụ gị salụ egbucha anụ ahụ nọdụ ebe esicha ihe niile gawazie nke ahụ agaana maka na ọ bụrụ na ị nọrọ ya ibe ọbụla ọgwụ adị mmiri mgbe ọ na-egbu anụ a ka ọ ga na-eme mgbe gị na ya separately ọ bụrụ na onye nwa bụ ibe mejọlụ gị nwanne m nwoke weli nzu ka ịgba dị mmiri ebe ọ bụla ị nọ ọ bụrụ na ijere n'ọtị ya si ya na gwa ibe ịfụrụ n'aka nwaanyị a iji maka ya wee rapịa na ibe agodolu mbọsị ya n'ụwa na ga agwanakwa n'ọba aka gị nya jebezigwala onwe na ga ejebegolo onwe ebe ọ bụla ị nọ nọdụbe gị kpọkuo dị mmiri ya n'anyanwụ ịmara afọ mmiri ọ kpọrọ mbọsị ya ọ na-agodoro atịn kpọọ anya separate ya so that o nwere ọjị wee jee ebe ahụ ka ọ dịzi na-ejegodo gị na mmụọ ọchịrị ọjị bataluo wee gbazi ya sị ya na Kenneth ya na-ekwu ibe anya bịa gbuo anụ mbọsị ya na Kenneth ji wee tiche anya mecha anya nke a nyezoekwe Kenneth ịma na aka gị dị ọcha na ịkpọgo dị mmiri amago nke mee ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị maka anụgodi nwaanyị na-anụbeghị akwụ ngọ mmiri maka ụfọdụ mmụọ eze nwaanyị ga-achọ ka nata gị ego ka ịgwa ngọ mmiri nwaanyị na-anụrụ di ada akwụ mmiri akpụ mmiri n'ọnụ wee kwu ya ọ bụ na ịnụbeghị di o nwere gbasa nke na ịkwụ ngọ mmiri if you are married you will not do ngọ mmiri ma ọ bụrụ na ịnụgo di ọsị ya dị gị bụrụ na-ekpetue n'igwe ọba ozugbo enigwe agba kwukwukwukwukwum ọba ozugbo Chukwu amapịa ọba ozugbo Jizọs ebute ife si ya mgba ka ijebe ahịa jee kwụọ ngọ mmiri for your own peace if not ị ga-ejikwa eze wee kpee ekwele
MMILI Enweilo when I make invite in Olilias and Wine Sobalina Abia on 4th and 5th January 2025. Agbange second GGC Kabiana Bolili. Obolo no wala na ya stroke. Emal. Na mo mena na believe na tradition. Obolo wala na yu loba na family gi. Obolo wala na ya elephantism. Obolo wala na ya mbehu avo. Obolo wala na ya achele. Bia na mmenye go ogwu ya free of charge. Nya bu give away mmemme that day. Obolo na na acho nwa nge bu nwan. Bia obolo na na abi gotere ma akwa nwa gote powder nwa. Weli e we bia. Ayeji we me ekpele. Obolo na business ga ada aza aga. Ibi na eme. Oda aga onwe water this year. Bia ka gozie again next year ka oka this year mma. Make a chon iso ibe gi we bia. Achọrọ m gangba gị na festival ahụ adịrọ ka ọfala ị na-ejekaba. Festival anụ nwa adịrọ ka wedding ị na-adịbe eje. Festival anụ nwa adịrọ ka agbamnkwụ ị na-adịbe eje. Ọ dịrọ ka birthday ị na-adịbe eje. Nke anụ nwa bụ spiritual event. Bịa na ibe dị iche ya adịle na ndụ gị ma ọ bụrụ na ị bịa this festival. Dulu your family bịa, dulu your friends bịa. Na ọbụrụ na ebia this festival, ị ya bụ ibe dị iche na ndụ gị. Ibe dị iche ya adịlele. Igwe ka akọlụ gị akọlụ. Many entertainment ga-adị that day. Bịa na ọ ya adịle gị na mma. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, this festival is for me and you. If you are hearing me and you are my follower, anywhere you are, make sure you attend this festival. Make sure you attend Ezenwanye Sobali Festival on 4th and 5th January. Don't lag behind. If you have anybody that is suffering from anything poison, come, I'm going to give you the medicine for poison. I'm going to give you the antidote of poison free of charge. If you are looking for fruit of womb, buy a baby clothes or a baby powder. Buy 2 of them together and come along. Let me show you the mercy of our tradition. Let me tell you that our tradition can save you and save your life. Don't miss this occasion. Come and you will see changes in your life and in your business and whatever thing you are doing. Make sure you don't miss this festival. Come with your family. Come with your friends on 4th and 5th January. If you don't know the way, when you get furniture and motor that is going to work, furniture, enter motor that is going, tell them to drop you at Ibariam Junction. You will not get to Oka. After Okoso Junction is Ibariam Junction. When you get there, tell any bike man that you are going to Ezenwanye Sobali MMILI Enweilo's compound. They will bring you to my place. Make sure you come this festival. Don't miss it. If you want to support this festival in any way or the other, this festival stands like a salak. This festival, there are so many crowd that is going to come. We are expecting about 20,000 persons or more than. If you want to feed some people, so many spirits are coming to this festival. So many human beings are coming to this festival, category of human beings. People you will like to help, they are coming to this festival. If you want to feed them from our plan, if you want to buy water, if you want to buy bottled water, if you want to buy a crate of beer or some crate of beer, if you want to buy cow, if you want to buy goats, if you want to buy cola, if you want to buy chicken or anything, the account number of supporting this festival is Fidelity Bank 601 900 7961 601 900 7961. If you put anything in this account number, there's something I would like you to do. I would like you to fetch water in a bowl.
face the position of sun and call Ezenwanyị Sobale 3 times. Ezenwanyị Sobale, Ezenwanyị Sobale, Ezenwanyị Sobale. Tell Ezenwanyị Sobale that we are supporting this festival, that you want to use this little amount of money or this big amount of money to buy so and so in her festival, that you want her to use this money as a seed. Let this seed that you are sowing grow in your life to bear fruit of long life, to bear fruit of money, to bear fruit of fruitfulness in 2025, to bear fruit of so and so. Tell Ezenwanyị Sobale to show you that she is a spirit that answers prayer. Challenge her. Tell her to do this. From today that you are praying, let her show you sign that she hears your prayer. And pour that water in the ground little, and drink little, and sprinkle some in your body. And wait for the result to come. Ezenwanyị Sobale is going to hear you. The account number is 601 900 7961. 601 900 7961. Fidelity Bank. (601 900 7961). It's not by force. It's not by force. If you don't have, you can also pray. Tell Ezenwanyị Sobale to give transportation that you are using to come to her festival. Tell Ezenwanyị Sobale to give you whatever thing that will make you to come to her festival. Ezenwanyị Sobale nyanye gị igeji wee bịa olili ya. Nya mee gị, nya gosi gị na ike dị n'ime ka iwe kwado ịbịa olili ya. Ana m ekene gị ebe ọ bụla ị nọ na wee na-ege m ntị. Achọrọ m ka anyị jụọ ajụjụ site n'ibe nke anyị kụzi. Number anyị na-afụ na this sheet bụ number bụ the only number ndị wee nọdụ na social media. Any social media handle ị na-afụrụ number malụ na scam. Any social media my picture efolo asị gị nọ MMILI ENWEILO OKALAKWU malụ na scam ị na-afụrụ number ị ma na scam. Number ahụ bụ 08065203774. Ya bụ nọmba ị ga-eji wee weta m. Ụnụ nwere nọmba ọzọ. Ọ bụ na-efere na any social media ha ya mara m nwa ka ịfụ na onye ọzọ chọrọ eli ego gị. Adịrọ m agba afa online. Adịrọ m agba afa online. I don't do consultation online. Anybody that told you that you got a MMILI ENWEILO on call and the MMILI ENWEILO told him to pay 20,000, 50,000, 100,000 to do alpha for him online, the person is speaking to scammer, not me. I am not the one. I don't collect money to do alpha. Anybody that want to do alpha with me will come by his or herself. Or you send a representative to represent you. I don't do online alpha. And anytime you get to my house, alpha is free, except you want to drop something. And if you want to drop something, nothing is too small. Anything you drop is accepted. Whether you like, you drop 100,000. Whether you like, you drop 200 naira. Whether you like, you drop 50 naira. Whether you like, after doing alpha, go out. It's not of anybody's business. If you want to drop, you drop. If you don't want to drop, you go your own. That is how my alpha is. I don't collect money to do alpha. Maka onye ọbụla ga-asị gị na ọ sị ya weta 3,000, ọ sị ya weta 5,000, ọ sị ya weta 10,000, ọ sị ya weta 20,000, ọ sị ya weta 50,000. Ọ bụrụ MMILI ENWEILO. Ana m ekene gị ebe ọ bụla ị nọ. Kpọọ nọmba anụnwa ma ọ bụ na ọ nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ. Nọmba ị ga-eji wee weta m now bụ 08065203774 direct. 08065203774
08065203774. Wadani phone. Zero 65203774. Hello. Good afternoon. Nada gagima. Dalo. I came to now communication to break up from spiritual wife. So then to make that one, to make those that come to that is correct. Jagi your spiritual wife. Okay, see na ema ri na mo ga. Na geta na ema lugo better. Nyabo aloge. Yes, dalo. Hello. Hello, sir. Yeah, na dalo gagima. Ade mata. Dalo. Sir, hello. Ana manu ivi na-ekwu. Hello. Hello, good day, sir. Yeah, good afternoon from Nigeria. Ka gị ime? Enwere ihe m chọrọ ịjụ. Gaba n'iru. Based on ihe kwuru gbasara spiritual wife and spiritual husband. So the possible na spiritual wife nwere ike maybe after marriage you bịa butewe katakata na the marriage. Na bụ ihe niile anyị kwuru now. All the possible. Okay. Then another thing m chọrọ ịjụ ịgba mbọ mmiri or like onye weze nwanyị ifunata mmiri na bezi ya ọ ya wee ịgba mbọ mmiri. Ịkwụcha ngọ mmiri kwunata mmiri. Ọ na-abụ na ga at the same time. Okay. Ke ka mmadụ ya esi ama mmiri o si bịa. Na nlọ ka mmadụ si ama mmiri o si bịa. Onye na-aga afụrụ ya na ọ bụ na efuru ya na nli wolu mmiri niile dị na be nna gị gbaa afa ma mmiri ebe a dị mụ gị. Okay, thank you, sir. Dalo. Thank you. Hello. Gaba n'iru. Maka na-ekwu maka ndị spiritual wife. Onye nke nugolude na nke karịa spiritual husband na-esetụrụ. Adịmanụ ibe ị na-ekwu. Hello. Hello. Nna m daalụ gaa gị ime. Adịkwa m mma sa abụ m onye ka pọmekwulu ọbịa ka m si akpọ. Nna m ana m ekene gị n'ihe eziokwu adị very daalụ. Daalụ. Mmiri ewulo ọlụ ma amụ dibịa ma amụ dibịa ma abụlụ osipụ abụlụ dibịa. Ụlọ ego m na-eji wee jee kwụọ ụgwọ eji wee kpọgote m nwaanyị mmiri m mmemme nwere n'isi onwe m. Yes, thank you. Ibe bụ a very good question. Ibe bụ a very, very good question. Ọ bụrụ na ijiri ego ya eji wee kwụ ngọ mmiri, ọ bụrụ na di gị eji nwụrụ, ibe ọ bụ na o gotele, mee ga-ejo na mkpụrụ ego dị ya, ego ochie dị ya, ego ọfụ dị ya, ego ayọlọ dị ya. Gote toy phone, toy aeroplane, gote ibe ọnụ na-eli fruit dị iche iche. Kwanye na ibujila aka gị jee. Ọ bụ na dibịa na-agbalụ gị afọ ego, ijila aka gị jee. Ọ bụrụ maka nwoke ga-ekwugote mmiri anytime. Na nwaanyị ka anyị na-ekwu. Okay, sir. Oh, thanks, sir. Daalụ. Hello. 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 Good afternoon, daalụ. Adịmanụzi ihe ị na-ekwu. Ebe ọ bụ na ị na ihe emenwu ihe adogote nwu dị mmiri gị ma nwunye mmiri gị n'iwu ya iwe gị bụrụ nwunye mmiri gị n'aba obodo oyibo iwe gị bụrụ dị mmiri gị n'aba obodo oyibo n'iwu ya ị ga-emenwu ya. Ọ bụrụ na ọ nwere ndị kọna
ị ga-ahụ eji nwu wee mee senta ebe ị dị aga ọfọ imegodi efọ na nwantị na-elọta ụlọ. Yes, thank you. Hello. 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 Yeah, good afternoon, Mr. Enweilo. Odogwu na-abụ ekene nge. Good afternoon. Odogwu daalụ ga gị ime. Na nwa adịghị na-abụ nchọrọ ịjụ gị na-agwa ajụ m anya. Ngwa gaba n'iru. Adị m mma. Gaba n'iru ana m anụ ihe ị na-ekwu. Na mba nke mbụ na achọrọ m ịma otu esi amata ihe nwa akara aka m n'ụwa. Mmadụ ada amasị akala gị ya. Mmadụ ada amasị akala gị ya na ibe ị ga-ama bụ ibe ị na-eme ọ bụkwa ya bụ ibe dị gị n'akala aka ma ọ bụ onwere ibe ị kwesịrị ime ị na-adịrị eme ọnya bụ ibe iwe ike mma ịgbanwu n'afa. Okay, elebe otu esi amata your location. Anọ m Igbo arịa m Anambra steeti. Maka ihe na-eme maka nke ukwuu. Daalụ rinne. Ndewo. Hello. Hello, good afternoon, sir. Odogwu daalụ ga gị ime. Adamma. Daalụ. Biko, o mee nchọ ka anyị jụọ. Gaba n'iru. Ọ bụ na ilu ọ bụ na ene m na-egwu. Ana m anụ ibe ị na-ekwu. Ọ bụ na elu nwunye azụ and jiri ego eji wee tufu ndị mmiri. The next plan, enwere any remedy for that? Ijiri ego, ọ bụ na ijiri ego ịchọba dị ka akwa, chọba dị ka nzu, chọba dị ka ọjị, chọba dị ka edo, chọba dị ka mmanya ụtọ maọbụ mmanụ aṅụ, iweli eje na mmiri. Jeje ihe ọba sịba na ị na-ebi ilu ọma na ọ bụ na ego adị na gị abịa bịa chọpụtala aja. Odolugo anya na. Yes, sir. Yeah. Thank you. Daalụ. Hello. Hello. Ya nna daalụ. Ọ dị mma. Anyị nọ ọfụma. Ise, anyị adịkwulu gị mma. Deje. Mmiri ụwa gị bụ nwunye mmiri gị. Ebe ahụ ka nwunye mmiri gị nọ. Eze gịnị? Yes, na the same mmiri. Mmiri abụghị na-abụ onwe gị na nlọ bụ mmiri ụwa gị. Onye nwa bụ mmiri niile a na-ekwu ibe a. Ihe agbazi ava ka ejụgacha mmiri nke ọ bụ iche. Ihe agba ebe dị iche iche ọ bụrụ ogwu ava ka ihe eji conclude ya. Ịgba n'ebe agba gị, ịgba n'ebe agba gị, agba n'ebe iche gije ịmazi ya bụ chekwa ava gị ọnụ malụ nke ọ bụ. Yes. Yes, iwe ka ibu ya je obodo oyibo, o nwere any problem. Iwe ka rapụ ya na village. Agreement nke na ya. Iwe ka rapụ ya na village. Ma ọ kwesịrị ịdị tu, ọ kwesịrị ịdị ofu ebe. Ka ma ikuzielu nke ị ga-edebe edebe ma ndị na-egbuli ya anụ dịka ebe ị nọ. Ịbata iweli ya na-aga ọfọ, ịghọtago. Nke dịzi na village abụrụ nke ị na-egbuli anụ, ọ dị mma. Hello. Hello. Good afternoon. Odogwu daalụ. Anyị nọ ọfụma daalụ. Biko nwere nche eju. Kedu mmadụ na chọrọ
ito gote nwunye mmiri aka nwaanyị nugoro di anọ na ọ chọrọ isegote nwa di mmiri ka ihe eme ibe ọ ga-eme bụ na mmiri be nna ya ka anyị eje segoteli ya anya kekwe proses enwere ike isi because no maka my wife amara ọ ya eje na bebe ka a chọọ dibịa anya eze nwoke maọbụ eze nwaanyị ihe eje kugoteli dị mmiri sometimes dibịa anaghị aja ekugote mmiri ndị mmiri a na-adị selective a ga-agba afa ka amalụ the particular person ọ nabatara onye ọbụla ọ nabataziri ka anyị eje ka ya ejezi je kugoti ya anyị eji ewu eji ejele nwaanyị bụ mkpi na-achụwabe nwaanyị that is mkpi ebe 2 weeks baby goat maọbụ 1 week baby goat maọbụ 1 month baby goat ọ bụ ada emie na o buli ibu ada eji ewu buli ibu eji ya ma ada akpọkwu ya obele ịkpọ onye obele va ma nnabata ya asị na ị na-enyefe obele iwe then igo ọkụkọ ihe ego bụ otinku ọkụkọ amalụ na ọ bụ oke ama na ọkụ a na ọkwa ọkọ mana o topụtasịbe ọkụ bụ virgin teenager ịghọtago nya ga-eji eji ya ewee gote ma akwa ego akwa ya na akwa dị mmiri ya egolife uniform gote shoe gote ma mmụ ibe dị iche iche ma telefonu ma telefonu bụ that's toy phone go ma moto toy olympian toy car toy ship ma ibe niile oyi egoteche dị iche iche wunye goteche fruit dị iche iche tinye wee chọọ mgbuli iyi na-asa wee chọọ ego dị iche iche ego ma ego na-eyuzu n'ebe obi ma ego ọfụ ma ego ochie ma ego ayọrọ ma mkpụrụ ego that's coins wunye n'ime mmiri ebe ahụ wee buli ya wee jee na dị mmiri ọ ibe ndị a ka eji akwụ ngọ mmiri onye abụrụ eze nwaanyị emenwe nye ga m gwuru ewuru m oge anụ nwa onye kwesịrị ime ihe bụ eze nwaanyị maọbụ eze nwoke that is onye bụ dibịa mana ọlụ ndị mmiri ka ọ na-alụ mana ọ bụrụ na ba na-akpọrọ gị prize maka dibịa niile nazili n'ego kịta echi ya gọsị gị 1 million 1.5 ọ bụrụ na ọ na-akpọrọ gị prize na gaa mmenwu ya afford ịma mmenwu prize ya afford mana ọ bụkwa na ị ga-eme ya afford you go on mana ọ bụ na ịma mmenwu ya afford jiri aka gị jee kwanye dị mmiri gị ibe kulu mmiri na tawa gwu ya na ibe me na iduro dibịa wee bịa bụ na ba na-akpọrọ gị prize na ga-ejiro the money menye like that ị ga na-achụ aja na mmiri steady aja nchịchụ aja nwaanyị mmiri azụ nke ihe nga eji achụ aja nwere ihe nwaanyị na-eti ihe nwaanyị ibe nwoke ji achụ aja mmiri bụ ọ bụrụ na ewu ka ị chọrọ iji ịma na ị ga-eji nwunye ewu na-atụ n'ubu ime agbọgọ ewu nwunye ewu na-atụ n'ubu ime ọ bụ na kadịmafia ka ị chọrọ ọkụkọ ịma na ị ga-eji nwunye ọkụkọ na-eyi n'ubu akwa nwoke wee ike iji ebuna nwaanyị wee ike iji ebuna yes nwaanyị abụghị eze nwaanyị nwoke na-achụ di otu a ka ọ dị daalụ hello mmiri enwere good afternoon sir nna daalụ nwanne m biko o nwere ike na-eri m nne n'afọ seriously anọ m ebe ya kpụrụ m ana m emebu ọfụma na biznes m na-aga anụrụ nwaanyị 2008 ihe ahụ 16 years na anụ my wife okay so ọnọkọtazie ebe m niile turn upside down nwunye m na-emezi ife m aghọtahụ nke ọwụ na zi ọgụ ofozie m ozi tie m nke dị egwu ọ ife anụ nwa ikwuru ife akata ọ dị mmiri na-akọ ọsị ya at times jide m ife niile m na-eme ya saa ebe m aghasaziri na ọkwụkwalụ ya ngọ mmiri dide a nụrụ ya ahụghị amakwana m nke a na-ekwu onwere ihe mmelu ebe a tisago so many marriages ọ ghasa ebe a nnọkịta ife m na-emezi iwu ka mmalụ mgbe m ma achụ and eji m ọ mụrụ m ụmụ ịnọ ofu nwoke kedu ebe ị na-achụlụ ya o tofego ọchụchụ nwaanyị mụrụ ụmụ na-etofego ọchụchụ na be di ya so ife ojighịzi anya afụ m ojighị anya ọfụ m etu ọzọ osi iwe adị iwe so iwe nọ na since 1 year and going to 2 years mụ na ya mekọbụrụ mmekọ di na nwunye 2 years going to 2 years ma gịnị ya bi n'ụlọ iwe jizi na-eme ma gịnị ya bi n'ụlọ mụ na ya bi n'ụlọ ọ bụ owele enyi nwoke n'ilo onye enwenu na o nwere ọwụrụgonu o nwere na ọsọ anya adịzie n'ilo si efe enyere
mgba try ya ga chugodili aja anu nwa na o weli ka obulu no nya nwa na ya ebuti ya kedu ife mmemme ọ ga-ekwekwe ka achụ onye bụ the another thing nkwutedo okwu dị mmiri ahụ sef ọ na-aba nkwute ha dị mere ibu na ha dị ekele mee ka oteta ụlọ ụtụtụ etu ọha ekele ma ọ pụta ọkwa docha ojewala batakpata ya nsọ ndị otu na-enye ya nsogbu ndị otu na-enye ya nsogbu many of them bụ ndị otu na-enye ya nsogbu ịghọtago so ife ihe eme bụ na nwa ọmụgologo ụmụ na anọ ịma nchụnwụzikwu ya o ịma nchụnwụzi ya bụrụ hei kedu ị na-achụlụ ya ịbapụ problem anyị bụ ụmụ nwoke na-ewe ọ bụ na ịnwa anwa wee chụọ onye owe dulu ụmụazị ya wee zụọ ụmụazị ya sọsọva ịma na itrenil amị ga-fight against you maka na oge brainwash those children so ọ kalụ gị mma na nke na ụmụ gị eto n'anya nnaba na nwata tolu n'anya nna ya na nwata nwaanyị zụrụ ada abụọ ofu so ụmụazị atọ n'anya gị ka ba jiri anya ba na-abụ ibe na-eme and onwe nke lubegolu n'ịma ife na-akọ ọgwa ya sị na ife nne gị na-eme na-egwe ka ọ na-ama maka na ọ pụọ nne ya na-agụ ya ọzọ ịghọtago ada nwaanyị kịta na almost going to 15 years gaba na-afọsị ihe niile anụ nwa na-eme because ụmụ nwaanyị dị very corny ịchụ n'ihe achụ o topego ọchụchụ ọ bụrụzi na ọ dịghị otu ahụ na ị ya anụ nwaanyị ọzọ ịnụọ nwaanyị ọzọ ịkpọpụ ya akpọpụ fe ebine n'ofu ụlọ maka ịmụnye ụlọ ọkụ ya bụrụ ebe ife mma agwa ya ife a ga-eme ka isi jụọ anya oyi bụ ije aja chụlụ ya aja na mmiri be nna ya mmiri a na-akwụ ngọ mmiri bụ mmiri be nna the person the lady mmiri be nna ya except ma mmiri bebe ma achụlụ ya achụ o nwere obodo na-ewero mmiri maka ụfọdụ ga-asị gị na be ewero mmiri na bebe o nwere obodo na-ewero mmiri obodo niile ewere mmiri kama na-ewe ka ọ bụ na obodo gị chụrụ mmiri unu achụ so mmiri ahụ a ga-achụlụ ya aja bụ mmiri be nna ya ka a ga-achọlụ jebe afụ jee chụpụrụ ya dị aja kwapụrụ ya ibu ngọ mmiri ọ bụzi na ụnụ anụrụ nso nọ mgbe ụnụ bataziri ka eme n'ọjọzụ ka emegodi ya ka isi jụọ anya oyi ejegoro mee na mmiri ebe ọbụlazi mgbe ụnụ bataziri ejebezie mmiri be nna ya jeje chụọ dị aja o nwere onye ọ na-anụrụ okwu ga-akọnvinsi nwunye ka ọ nọdụ na kọlụ ka emee nye mbọsị a ga-eme ya ọ na-eje ụka ka ọ bụ na ọ dị stọbọn ka nke stọbọn na ndị ọ na-ejebe ụka nakọta hapụzi eje ijekwuzi ụka problem hapụzi eje stọbọn ọ dị stọbọn problem dịkwa mgba nsogbu adịrị anyị emenụ anyị atara anyị nụ jụọ ndị nụtara ya so ị ga-eje nwụchụọ aja n'isi ya were afịa ejede chụọ dị aja ka enene malụ mana nke abụ abụrụ the best one bụ nke o ji obie niile nabata achọ onye were ọnụ ya gbadi mmiri okwu that's the best one mana nke anụnwa bụ jọzọ ka a tara ya bụ mfọ ka ọ ga-esi dị because ana m enotisi ọ na-alarụ ụla mụ na ezi na ebe dọrọ ụlọ ana m afụ ka ọdụka na-eme kilọbụ ọdụka ọ na-eme kilọbụ na nlọ ọ dị mmiri na-eme ebe ahụ dị mmiri na-eme datin ọ dị mma ngwanụ mmechazie mkpọzi ka mgbara n'ụwada na mmadụ na saịdị nke ọ dị mma na ọ bụrụkwa igwu bụ nọọsọ mmụọ ya eme iwe ke chọtakwa onye ọzọ mba ya chọrọ ịmụnye ọkụ dị mmiri enwe ahụ ajiri anya ya wee fụ gị ebe ị na-ekpe ekpere ị chọrọ ịna nnukwu ụlọ onye ya iwe na-ewe na-akọsịrị gị problem n'ụlọ ka ị chọrọ ịgagbuli agagbuli nke a bụ iche ọgụ na biya onye nwere onye gbabụrụ m afọ ịma na onye ka m na-eme ihe ọ dị mma ọ dị mma ụfọdụ marriage bụ ebe anụnwa tisali ya dị mmiri na nwunye mmiri so many marriage dey scattered today because of dị mmiri jegi setụlụ ava ka ijelekwa ụka ị na-eje na o jiri oge ọchịchị ụka ma ọ bụ na n'ụlọ ụka ka ị chọrọ ịnọ wee nwụ jee setụlụwa dị mmiri gị jebe ụka ị na-eje hello sabali dudu baba sabali dudu baba wedogwu na abụ agụ na abụ ekene nge nna m agụ daalụ kedụ ka ndị SA eme
Daalụ. Ihe nkụzi gị enwere ebe ị na-akpatọ ha aka so ihe m chọkwa ka m kọwara ndị mmadụ because a lot of ndị be sometimes this thing now even government buy mara about it. Enwere akwụkwọ a na-akpọ the concubine nke onye dere ya wee echi amadi. Akwụkwọ ahụ that girl, aha the girl wee Ihuọma. Ihuọma bụ eze nwaanyị. Ịghọtago aga emere eze nwaanyị a na-alụ di. Ihuọma ahụ ndị niile chọrọ ka ha lụọ ya in the process of ịchọ ka ha lụọ ya. Mba ọ bụrụ eze nwaanyị niile ada anụ di. O nwere ndị kwuru na ba ma nnu di. Sọsọ ibe ba bịa task ba bịa bụ bịa save ndụ ndị mmadụ ema nnu di. O nwere ndị bịara otu a. Nwe ndị bịara na ba ga-anụ di. Ọ bụrụ eze nwaanyị niile ada anụ di. Yeah. Gawa n'iru. The last man bịara ịlụ ya ejeze ka achụ aja. Nwa Ihuọma ngwere ka a chọrọ ka agbata lizard ngwere isi ọcha a ga-eji wee chụọ aja. Nwa Ihuọma agba akụ. Ị ga-ama akwụkwọ ha na-akpọ ya concubine. Anyị na-ele na WAEC so gọọmenti mara about it. Nwa Ihuọma agbazie akụkọ ọgbagbuo ngwere ahụ a ga-eji chụọ aja. Military ahụ ọ na-agba ya the man ahụ chọrọ ịchụ aja ahụ ọ chụchaa ya to appease the gods ka ọ lụọ Ihuọma. Mgbe ahụ ka o si n'ime ụlọ apụta ụta ahụ nwa Ihuọma ahụ na-alụ agbagbuo the man. So this thing has been there since time immemorial. Onye ọbụla ma ibere ndị gọọmenti maka ya ọzọ ọ bụrụ na ha ama ntinye akwụkwọ ahụ ka anyị nwa na-agụ ya na-ele ya na WAEC. Yes. So ekele gị na onye ntị ka njọ gị mana because ikwutere okwu nke maybe onye chi elu nwaanyị because e nwere so nwaanyị bụ mmadụ chi elu ha onye aha nwụọ. Onye bụ ihe ekwutere m ya na ọ dị ka ịjọ nọrọ m n'oge. Ekwuru m ya. Ekwuru m ya kọwa mva nja. Most of those ladies, ịdị na ha nwere ike ịmụ nwa out of wedlock. Yes. Mana ebe ị bụrụ mmanya n'isi. Igwuru anụ ka ịnụ ya nke na be esebe okwu. O nwere ụmụ nwaanyị bụ na relationship ga-adịrịrị serious dịgide mgbe ọ bụ na nwoke mepere ọnụ sị bebi achọrọ m ichefu ndị bụ unu okwu ada ọ gbọghị asị ịghọtago onwe ndị bụ na ọ ga-ala egechekwa dị gaghị mana disappointment okwu anụ na a ga-abịa onwe ka abịa okwu anụ nke ọ bụla gwu na ọ ga-abịa separate ya onwe ka abịa ịghọtago ọ dị adị dị mmiri na-eme ya so mmadụ chi ịlụ nwaanyị oge bụ ụzọ lechaa nwaanyị ahụ maragodu ma ọ ga-eje dres ma onye a ekwugo m nke eju ese ahụ ekwugo m nke eju ese ahụ odogwu nwanne m deje nna m deje rinne hello nne gado mmiri doledo deje ihe chọrọ ịjụ maka ihe gbasara mmiri. Mụnwa na nwanne m otego mmiri na-enye m nsogbu. So ụmụ onye mmiri chere ka mụ na ya kwụsịa maka iji eburu mmiri mana m bịazi di na nlọ ọ dịka odumje mmiri o buru na mmiri etiti ụjọ wee na-akpụsịkwa m. The person wee fuo na mmiri. Ya na nchọgide ya achọtara m ya. Ị ma na ba nabatara the person o jegoro gị dị mmiri already. Mba. Nyajana ndị mmiri ga-echigo gị warning na ọ nabatara the person. Ya na abịakwa n'ọzọ. O nwere mmiri dị na be anyị maka mụ abụọ ya nteje. So mmiri dị na be anyị mmiri asịrị m na mmiri m bụ mmiri ajikọlụ nteje na oyi adị na nteje na ụmụ nwere. So ebe a ka m na-aga na-eje ebi ile ọma mana ndebe nna abụọ m bụ na arụbe nna m. Ị na-abụ onwe gị n'azụ be nna gị onwe mmiri dị n'azụ be nna gị a adụ ị mara mmiri ihe ụwa gị dị nke ahụ mmiri ọ bụ ị na-abụ onwe gị na nlọ bụ dị mmiri ihe ụwa gị nwere ebe ọzọ mmiri be nna gị abụ ị na-abụ onwe gị ka ihe eje Ikechukwu Abadi dị egwu nna m daalụo afụlụ m star ị na-enye m na Facebook Ikechukwu Abadi dị egwu Chukwu gozie gị elo ebe isi weta mmaji pụrụ mmaji daalụ gaa gị ime mmadụ ịbụ eze nwoke bụ onye bụbu royalty onye bụbu royal ọnọdụ ka mmadụ si from a royal family wee jee mba
onye gosi na onye a bụ eze nwoke mmadụ bụkwa na eze nwaanyị bụkwa na o si from a royal family ma ọ bụ ya o si from a royal family ma ọ bụ no from royal family ka a na-anụ ya ma ọ bụ na ọ na-anụ somebody from royal family ọ bụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị. You understand? Okay, mmadụ iwu eze nwoke na eze nwaanyị onye ordinary person na-enwe ike ikugote mmiri. Ordinary person ga-ekugote mmiri ma ọ bụ na ọ waa gị nkugota. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-ekugote mmiri. Okay, biko bọtụ ihe anyị kụziri taa nwunye mmiri mmadụ enwere ike ime nkwụ ikorobịa ya ha anụ nwaanyị ọsịsọ. Yes, nwunye mmiri gị ya eme gị ihe anụ nwaanyị ọsịsọ. Ịfụ nwaanyị iwe nwaanyị na-ewe gị. Ekwana ihe anyị eme maka nke ahụ bikọs etorukokwa mmiri nụ nwaanyị nwaanyị and o nwebọta nrọrọ nrọ so mburu akpa ihe dịka abata akị ọ dịka ego ada ebe ahụ ego ahụ dị n'ibe ahụ nọkọta nchọwa ego ahụ achọwa nọkọtazi okwu nwaanyị buru dị ego izie m na nrọ. Nwaanyị mmiri gị ka ị fọrọ ebe ahụ ị ga-akpatakwa nnukwu ego ọ bụ na ọ ga-egwa gị ma ị kpọbata ya ụlọ. Jee na mmiri ka ije chụọ aja. Okay, mma achụ aja na mmiri. Yes. Okay. Hello. Hello? Yeah, daalụ gaa gị ime. Hello? Hello, gaa gị ime. Ọ dị mma. Daalụ. Hello? Ana m anụ ibe ị na-ekwu gaba n'iru. Afọ m bụ Ogechukwu. Ogechukwu onye? Odochukwu. Odo. Oge. Ngwa gaba n'iru. Achọrọ m ịjụ gị ihe Oge. Achọrọ m ịjụ gị ka ihe like o wee sị na ha ga-alụ ụmụ ọlụ dị mmiri ka mmanụ ka dị mmiri a na-enye usoro. I soro anyị na program a bidoro n'isi wọchị baba. Ebidoro m n'isi wọchị wa. Kasị ka ihe na-achọ mmadụ mmiri na-ege nsogbu ma m kwụsịrị ihe niile atata n'ebe program a. Achọrọ m ịma ka m ga-esi rụọ ya mmanụ ọgago. Ihe niile akọwasịgokwana m ya jee na mmiri bụ unu jee chụọ dị aja. Ịnụgo di? Anụbeghị m di mana onye mụ na ya nọ bịa nwezi shiki nkịta. Jee ga chụọ aja na mmiri ọ bụrụ ngọ mmiri ka ya akwọ ntị nọọ mee ibe n'isi gị ijezekwa ngọ mmiri. Okay, mana deda di m o nwere mmiri m gara one certain time wee togotebe m mgbe ahụ mbata na mmiri ahụ agwọ wee bata n'ime mmiri ahụ wee gbapụ and mmiri ahụ sisa agabeghị m ebe ahụ. Ọ bụrụ na efu agwa ịmamọ ndị na-achụla aja bịalụ jebe aja chụọ aja nne ọ dị spiritual iji wee jee chụọ aja fụ agwọ. Ọ nwere ya na-ajụ m my Facebook page na TikTok. My Facebook page bụ MMILI ENWEILO OKALAKWU. Gaa saachị anya MMILI ENWEILO OKALAKWU. Ọ dị about 300k followers. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ifolokwa n'ọzọ 300k followers plus ebe 315k followers. Check ya. Hello. Odogwu na abọdalụ ị ga-afụ nọmba anyị ya ọ bụ na efuru nọmba mana ọ bụrụ my Facebook ya ọ dị mma my brother check ya dị nọmba ka ịdịcha ọnụ ọnya nwa nke kwụsị na 774. Daalụ nna m. Kedu ya dị ya? O nwere nọ n'ụlọ anọ m na nlebe m na ada m gara iwu onye tọrọ ada anyị nwaanyị dị n'ilo n'ama nnukwu mmiri a na-ezo ọsị m ka anyị pụọ nsị a ka anyị nọrọ ebe na mmiri ama mmakọrọ anyị nọ n'elu bed nne na onyinye na-aja ọsụta akarị ụka azụ nwanne ka anyị na-ene anya n'elu igwe pictures sayensị a na-apụtagasị so na-akọwala ebe sayensị a n'Igbo amakata tọnda agba eke esi n'elu gbadata so na-agwa ebe ka min tọnda ọzọ agbakwata eke agbadata nsị abịaza ka anyị pụọ na nke anọ gbadata na anya pụọ m ọsọ nwa eke tọrọzi ya chụwa m bata ka nna ọzọ mba anyị njebela ka ịbata anyị ka ndị ebe ọzọ tezuo ọlafe enu ebe nnọ ebe ahụ nnọ dị ya ka ekwuru bịa bata okwuru ezigbo igwu ya ka ekoo m na-alụ kwụrụzi ọtọ na-enene m so mụ agbazie ọsọ dị mgbe okwelo m and sinsi a lụchara dị nlọ tetezie nnọkọta ọ dịka na m n'isi eke ka ọ nọkọta ụjọ atụba m na m na-eka na lu sọsọ m nọ n'ụlọ ebu aza nwoke
Ebu eze nwoke ndị mmiri bịakwasịrị gị ebe ahụ. Mgbe ọ bụla ị na-afụ agwọ na nle malụ nọ a messenger of the marine world. Esendili ka ọ bịa remind ya gị some certain things. Maybe ka ọ remind ya gị na ọ ga-eji wee bido ọlụ gị elugo. Maybe na ọ bịa remind gị na ọ ga-eji wee chụọ aja elugo. Na onye nwa bụ ebe iji maka ya wee fee. Hello. Ya na daalụ ka gị ime. Daalụ. Gaba n'ihu. Ụwa. Yes. Siblings and me. Okay. Yes, all the possible. Because someone have announced many dependent have you. Okay, Guinea wood each. All the possible years when a million dependent you couldn't get where you what the possible. Okay, so you don't have what you I'm over but let's be much good. You don't want you to watch la million. All the possible. Mother, I don't know mother and Millie. Okay, because when you're not normally one you people on a million so much you watch them. All the possible. Okay, sir. Yeah, guys, enjoy, sir. Dalo. Hello. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Nakado Kagima. Adumao. Dalo. Thank you. So, because yes, Kanjo, I am one million by as in dinner. I am 1 million. Oh, no, so the million actual. Happen at the main Anna. On Alana, no, we will mill before. I know who was not at the million Anna. Okay. And the Hanaka 1 million Sidio, 1 million Major, show you the before Major is the autumn. Mamma come in Sijana Beach. Here I'm off at the milli. Jotava Fia, Eba Milla was you were Udi Millan Apotaba. I didn't show million I got there. Open a millizone, a million I got there by man, a million of BJ Kulu the milli. Okay. Yes. Thank you very much. But I'm not east because of my daughter album. Not east to check their daughter album. Okay, come message. Na bani, no men and your mambala. About anyone age Yakanya do to Agu. You want to go deep yada do to Lanyago. Amamo to Dibunusiame, and Diga Melilia, or to Dibunusiame, or to ICM, and Di Hunan ado to Lanyago. I need you Hunan, Di Hunanya, Bado to Alanyago. Obro Dibia Gaya, but double one you would not Dibia on you Hunan. I will guide you Hunan, boy, I am mother 10, or mother 5. Fabazi Abiado to Alanya go to a Kaisia. Bunyagimo Kukumo for. Okay, because my mother didn't marry my mom, but my mom married. So, I have my husband to pay out to the room one week and message. Yeah. My I do go to a second on the Bunusia, man. Oh, well, in Jobo, Malobo, Nandi who never Mandi who Navana, Chicago, and you drive a Malocase, me. You want to go? Okay. But, okay, thank you. Hello. 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 Yeah, Nadalo got a game. I'm Dalo. Gabadi Ranaman, if you knew. Okay. Because you're not doing now. Yes, now, lawyer, Dimiligi na Baguta Gayan in bed. Nagas again, Dimiligi. Okay, I'm not telling you because mother waking up with the woman back now on your bad over. Mother waking up with a million because they didn't media. Yes, Madigan Memoir. Okay. Ebutazi a big yanaka. I don't get a couple on answer. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Dalo. Hello. 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 Yeah, Dalo Gagima. I did my good afternoon, sir. Dalo. I'm with Chiwado Bodechina. Chiwado Bodechina.
Dalo. Ikeme niwe ihe gbasara ihe dị million. O nwere ihe nchọrọ ego gị. Mgbajua. Anọ m ụlọ. Na-aga ọnlọ ka ị bịara ịkọ anụmanụ nlọ tata nne. Ama m ọ bụ na ụlọ ka m chọrọ ịkọ. Mgbajos brief onye. Okay. Anọ m na nlọ ebe mfụleke. After that day of traditional marriage. That n'abalị that day. Mfu eke nọ n'ime ụlọ ju. So anti m na ya dị mgbe ahụ na-achọ ịkpọpụta na-asị m aba n'ebe a maba n'ebe ahụ sị mba na ụmụ m nọ n'ime ebe ahụ ka nje kupụta ụmụ m ọsị m mba na eka ahụ ga-atụkwa m si ya mba ka ndị iba ebe anyị je kupụta ụmụaka m ahụ eka ha dakwasị m mmepụta n'ime wee je kupụta ụmụaka ahụ so ncheta ụlọ ahụ ama m ihe obi n'ime and ọdade ka m mee traditional marriage nya bụ ngọ mmiri a m gbara gị jee kwụ ọ bụ na ịgwụrọ ngọ mmiri ị ga-enwe problem na marriage ahụ ego a na-achọ ịdakwasị gị bụ iwu ka ọ na-achọ igosi gị ọ bụrụ otu ịkwụtara ya ada akwụ ngọ mmiri bifo eme traditional marriage ịgbacha nkwụ ije akwụọ ngọ mmiri yes daalụ mmiri mma sọbalị dudu baba sọbalị baba dị nke gị mee daalụ ọgwụ ya ọ ka mmanụ ọmalịcha nwa daalụ udodi daalụ nne m mana ịnụgodi Ezechiel chukwu na dịka ụgbọ ịnụgodi ị ga-akwụ ngọ mmiri na ngwa nsogbu adịrọ daalụ imere ọfụma thank you so much mmiri mma daalụ thank you so much kanal m di gị ya daalụ hello good afternoon gagi ma daalụ mgbaji asatụlụ aba na ịgbachasị afọ ọ bụ na afọ asị gị na ụmụnwa ya emenwe ya bịa mmelụ gị daalụ Becky ya na ịgbarịa m Becky good afternoon kedu iwere eju question okay hello Yes, good afternoon, sir. Good afternoon, Dalo. Mbanu na ajụ ana m anụ ihe ị na-ekwu.
nwunye mmiri na-abụ kpa anụrụ m ya mbụ ofu nwunye mmiri ka nna anụ ọ bụzịkwa na ọ dị possible na m amarọ ọ bụzịkwa na ọ dị ebe mana ọ izizi nna anụ ya dị ibe o nwere ike dị possible ngwa jụọ gịnị a na-ewu okwu kedu onye ya ajụba onye n'ọlụgụ ụwa ka ị mara ibe na-ewu onye abụ iwo na onye n'ọlụgụ ụwa abụ wee ike ọ bụrụ mpa gị ọ bụrụ na o nwere ibe na-emeroli ya o ji ewoso mpa gị iwo na onye ka ọ na-achọ ịkọwala unu maka na ndị mba na ọ gwara m sị m na mụ ga ego m mere alụsị na o butere akaụntụ na agba ụmụ nwanne mana mụ ga enweta ego dị na akaụntụ ahụ. ị ma na ụgwọ ka o ji ọ chọrọ ka ya jee kwụọ jee bebi ngụnwa chọrọ iji lion wee wụ m arụ adị m so grateful ebe isi wee weta mmaji pụrụ mmaji sọbalị na mmụọ niile kpọrọ m oku ya bụ ya kwụghachi gị ọ ya adịla gị mma. Thank you so much. Hello? Daalụ ga ka ime udo dị onye ọ bụ na nwunye mmiri ya na-asọ ya nsọ nwaanyị every eke and afọ efe nwere ike imenwu because the pressure is too much na check anụ eke na afọ and ma ọ bụ na onye nọ abroad nwere ike sometimes ma ya calculate na mata ụbọchị ya bụ eke ahụ ma ọ bụ afọ. Kedu ka isi wee malụ na eke na afọ ka a sị gị sọba nwaanyị? Ọmụgwọ m ya na many places ọ bụrụ ofu ekwu mgbanụ sọba nwaanyị na efe nwere ike imenwu ka ọ kwụsị ịsọlụ gị. Ọ dị ka ị na-apịa ọkụ too much. Mgbe ọ bụrụ na ị chọọ kalenda debenụ chọọ Igbo kalenda download ote debenụ download Igbo kalenda na-enene date. Ọ bụ na asị gị sọba nwaanyị ka ị wee ego ịma nsọ ka ị wee ego ụdị mmadụ ma ofu eke na afọ ahụ adị m ala nwaanyị eke na afọ oluo mbọsị ya alụ ọlụ o nwere ụdị ọlụ ahụ abịa elu asị gị sọ nwaanyị 7 days. Ọ dịghị understandable. Mgba gị nsọ nna asị imewelụ m ebele mgba gị nsọ nna asị imewelụ m ebe a mụ wee ike nọcha 3 months ma memetụ na nwaanyị aka mụ na gị abụghị ofu mana ebe ọ bụ na agwa gị na-asọ nwaanyị otu anụ nwee mana ịdịkwa high rank o. Ọ na-abịa na mụ na ya na-anọ mgbe niile ọ na-abịakwa kurukwe ma ụmụazị ahụ na-abịakwa ọ bụ na idebeli ya nsị ọ ya agozi gị bikos onye ọbụla asị sọba nsọ nwere ibe a chọrọ imeli ya nsọ bụ bụ prize ị ga-akwụ ka ị wee weta ebe ị na-achọ ịghọtago. Hello? Ebe ị nọ na-eme mkpọtụ nna emekpọchi ya azụ. Hello? Odogwu nwanne m. Dajoo. Na biko ka nwanne m onwe ibe na-agbagwoju m anya sị ka m jụta ike gị. Ogene dị ebe ahụ. Ikuzi mana ọ dị n'obi sị ka m jụọ. Ogene dị ebe ahụ. Biko ọ na-aga nnakpụrụ na ụla ka nla lụọ ụla bụ onwe nna nlọ. Lagos ka m na-etu mana ebe nna bụ onwe nwụ n'Igbo be anyị ebe a na-eme mmanwụ 247 nwere ebe ọzọ nna anụ na nlọ nọ na Igbo ka m na-abụ onwe m steeti. Ị nataba Igbo ị ma na akala aka gị dị n'Igbo.
Akalaka gị dị n'Igbo. Ị na-afụ onwe gị a particular place all the time. Ị nataba ebe ahụ. Ị nataba Igbo. Na-eweli ka ị nọrọ ebe ibi na-emebe ama ndị na-aga ma ị nata Igbo imebe ọgaba. Ọ na-agakwa ndị ọgwụ mbọsị nọ na nlụ aba si m dị mmụọ bịa kpụọ m aba si m okwu ibe a na-ekwu okwu ebe mma nọdịrị m mma nsị ọsị na m na-egwu egwu na Lagos na nna m Igbo ka ọ dịrị m mma. Kedụzi ibe ọzọ ị na-eche ekili ị na-achọ ka dibịa gbakwuolu gị n'afọ ebe ị lọrọ na nlọ ibe agba n'aka na-ejiri ugobe ekili ya ibe anụnwa bụ ibe kipụlụ so many of our brothers na obodo oyibo ọ bụrụ na a gwara gị nataba udo dị nna m asị m ka njọ ka mmalụ ọ dị mma nataba ọ dị mma biko ka nzakwuzi etu kọlụ mechi hello yeah daalụ good afternoon daalụ nna m Good afternoon, sir. daalụ gaba n'iru ebe nke na nwaanyị na-eme ka ibe na aja chụọ aja na mmiri nọ nwaanyị mmiri daalụ jee chụọ aja na mmiri hello ya nna daalụ good afternoon daalụ enweghị nche jụtara udo ewukwo n'iwe ngwa gaa n'iru abịa nlọ ebe mpụta afụ my father ọnwụgo wee nọ onye na mbara ezibe anyị wee sekpụrụ anyị wee na-asị apapa n'ote na nji ata afụ gị gozizienu m wee n'anya n'elu na ebe nwanne m nwoke ruru ụlọ ọ bụrụ na o nwere ugo bekwasara ebe ahụ ugo ahụ eche na akpụrụ ya akpụ ugo ahụ ebinye efepụ bịa n'ebe m na-ahụ mgbe ahụ nsepụ anya biko ya gozizienu m so agba m nkịtị ọ gagharịgide bịazie kwụsị wee bịa jide maka amam ihe ọ na-ekwu okwuchi ihe ahụ wee bịazie jide aka na mkpịsị aka nke obere wee tawa ya ọbara wee huo na ya o wee gabazie ugo ahụ bịazie na-ebekwasa m n'ahụ wee teta o gozigo gị mana ihe eje ka ije mee ya pratikal jee setụlụa ndị ichie ebe nna gị akwago mpa gị akwa anyị akwụ ya na Febụwarị jee ga setụlụ anya ọ bụ na akwasị anya ije ga nye ndị ichie nri bifo akwa anya first of all nye ndị ichie nri bifo akwa anya akwasịzi anya mesịrị omenala ya niile ka m gwakwuo gị ihe ị ga-emeli daalụ ụmụ nwanne m achọrọ m iji ala nwa wee na-elotara gị na olili eze nwaanyị Sọgbalị bụ na 4 and 5 January 4 and 5 January bụ olili eze nwaanyị Sọgbalị achọrọ m ịgwa gị na ị dị highly invited biko ọ bụ na ị na-anụ onu m ọ bụ na ị laikere program m ọ bụ na ị laikere eve omenala ana m eme gị invite na olili eze nwaanyị Sọgbalị na 4 and 5 January mee ka echọọ na ime isiri ya na ị ga-abụlili ibe dị iche okejọn niile ị na-eje nke anụnwa dị highly spiritual ọ dị highly spiritual ị ga-abụlili ibe dị iche mee ka echọọ na ị bịala olili a kpọgobe ezinụlọ gị kpọlụva bịa kpọlụ your friends and family kpọlụva bịa na ị ga-abụ ibe dị iche na ibe dị iche ya adịlele na eze nwaanyị Sọgbalị ya agozi gị agwara gị na ọ bụrụ na ọ nwere ya na-aya poison na be unu gị duru ya bịa na mmenye gị ọgwụ eji agwọ poison free of charge ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na-achọ nwa gotere m akwa nwa na pawuda nwa weli ya bịa ọ bụ na ebe ị na-azụ na chedi na ọ daza aga welu something ị ga-eyuzu as point of contact wee kpebele weli ya bịa ma ọ kpotaje chedi gị maọbụ aja ọfisi gị ebe ị na-alụ ọrụ aja ọ ga-abịa ikpesi ebele ilukwe drọpụ hụ ya n'ebe ahụ ka anyị weli ya wee bekọ ekpele ọnụ bịa ga anyị gozie onwe anyị wee banye 2025 ọ bụ na ede ndụ wee lụọ ending of this year mee ka echọ na iso wee bịa olili ya na ibe dị iche ya adị den ejiri m otu aka anụnwa wee na-agba gị na olili eze nwaanyị Sọgbalị na ọdụ ka salaka ibe onye ji ka ọ ya eme ibe na-abịa na-eri nne ndị na-abịa nye bụ olili ga-testify na ibe na-abịa na-eri nne ọ bụrụ na ị chọrọ ịsọpọtụ na olili nụnwa mebi na ị chọrọ ka awụ ọchị ị chọrọ igbu ọkụkọ ị chọrọ igbu ewu maọbụ na ị chọrọ ịkpụta efi
ma ọ bụ na ị chọrọ igote rice ndị mmadụ ga-eli, ma ọ bụ na ị chọrọ igote pure water, ma ọ bụ na ị chọrọ igote semo or whatever ị chọrọ iji ego wee support. Account number ị ga-eji wee support wa bụ 601 900 7961 601 900 7961 Fidelity Bank. Any account number enyere gị online na-abụrụ nke a, onye nyere gị bụ scammer. Fidelity adị m eyuzu Kuda Bank, adị m eyuzu Opay, adị m eyuzu Money Point. Onye ọbụla nye gị bụ scammer ka ọ bụ. 601 900 7961 ya bụ the only account ị ga-eji wee support wa na olili a. Ọ bụzi alụ na ị support wa na olili a, kute mmiri na kọpụ maọbụ bọwel first ye position ebe anyanwụ dị, kpọọ eze nwaanyị sọbalị ugboro 3 gwa ya na ego itili maka festival ya, na iji ya na-emesala ga, na iji ya na-aya ahịhịọ maka ibe dị otu a ibe dị otu a, na iji ego a wee kụ mkpụrụ nya mkpụrụ amịa ka ọ metala gị ego maọbụ ndụ maọbụ nwa maọbụ arụike maọbụ ibe ọbụla maọbụ biznes gị ka ọ na-aga, yọọ onye ibe ọbụla ị chọrọ ka ọ melụ gị, na eze nwaanyị sọbalị ga-emelụ gị ya, na ọ ya adịrị gị na mma. Den eji m otu aga anụnwa, ọ bụ na ekpesịrị ekpere tasa mmiri a na nwebili ụfọdụ fọsọ ụfọdụ na-arụ gị. Eji m otu aga anụnwa wee na-emewe gị invite na my hotel opening, na my hotel opening 31st December, on 31st December 2024 ana m eme gị invite 31st December 2024 ka m na-akpọpe my hotel. Anyị ga-anọgide ebe ahụ until mama calls. Anyị ga-anọgide ebe ahụ till day break. Make your choice. Na ịbịa alụm bịa honor my invitation. Ewegwa m family ọzọ na-abụrụ unu nwa, ewegwa m ndị ọzọ mma ezi na-abụrụ unu nwa, ewe m ndị ọzọ ga-abịalụ m ya na-abụrụ ngụ nwa. Ana m ayọ gị, ana m eme gị invite, biko na mma abịa nwuru ebe onye ọbụla, biko nabata invitation m, bịa solu m celebrate, bịa solu m tapụa the glory, bịa solu m tapụa the blessing. Na asị na onye jere ebe a na-enwe anwụlị, onye mara mgbe onye ejikwa wee nwebe anwụlị. Onye jekwa n'ebe a na-ebe akwa, ọ nakatakwa na obebekwu akwa. Onye jere onye na-ene onye na-eyi uyele anya n'ọnụ bụ anọkata ya mara mgbe o ji wee yebekwu uyele. Bịa na eze nwaanyị sọbalị ya agọzi gị, na ọ ya adịrị gị na mma. Ana m ekene gị. Asị m na izu ụka anụnwa ya abụrụ gị izu ụka ọma, ibe niile ị na-eme ya na-agalị gị. Onye sị na ọ ma ndịrị gị na mma na onye abụ ga-anwụ, ibe ọ bụla itili aka ọ ya agazi. Ọ bịa jije egbu gị ji egbu onwe ya, ọma na-achọ gị ụwa ada, ọ kpa ị na-achọ ụwa ada. Onye sị na ibe ị na-eme ji ewe isi eweli isi eti ya bụ na owe gị isi. Izu ụka anụnwa ga-abụ lele ibe ọma nyelụ gị, nyelụ ezinụlọ gị, ọ ya adịrị gị na mma n'afa Chukwu na ọdịnala. Asị m ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ, mbọsị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Hello. Odogwu. Daalụ.